kutoka Matendo ya Mitume 7. Matendo ya Mitume 7:54. Alafu nitakaribisha Bishop, Assistant Bishop kutoka Nandi. Basi neno la Mungu inasema, basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakasa macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aitwaye Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akilia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuua kwake. Assistant Bishop, karibu ongea na watu wa Mungu. Basi tuombe. Baba wetu, tuko hapa mbele zako kwa wakati huu ili Mwenyezi Mungu uongee pamoja nasi. Naomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Basi tuketi. Nachukua nafasi ya kwanza kwa salimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jamii ya Henrry, Jennifer na watoto, marafiki wa huyu ndugu wetu ambaye amelala, athlete, majirani kutoka Nandi na hapa. Nikapenda kuchukua nafasi hii nitoe rambirambi kutoka kanisa letu la AIC Nandi area. Askofu wetu Reverend Serem alienda mkutano Mombasa, angekuwa pamoja nasi kwa sababu yeye pia ni jirani ya nyumbani huko wa Henrry, so angekuwa mahali hapa. So jamii wa Henrry pamoja na Jennifer, pokea pole kutoka kwa askofu wetu Reverend Serem ameweza kunipikia mara mbili kwamba ni wapatie pole zake. Jinsi tumeona hali ya naweza nyesha, naweza kuchukua muda fupi pia ili tupate neno la Mungu. Nasema asante kwa wachungaji kutoka Nandi ambao wamekuwa pamoja nasi, pia wachungaji wa sehemu hii ambao pia wameweza kuwa pamoja na jamii tangu jambo hili lilipotokea. Tunasema asante sana. Pia nasema asante kwa jamii ya Nandi ambao walikuja mapema kwa sababu walionyesha upendo kwa jamii ya Rono. Asanteni sana. Wengi wao hata labda hawakuona Rono akikimbia, lakini juzi aliporudi waliweza kukaa pamoja. Kwa hivyo tunasema asante sana kwa kukuja, na pia jamii ya sehemu hii
ambao pia wameweza kutupokea na tumeweza kufanya ibada hii pamoja. Neno ambalo tumesomewa masitini ni mahali ambapo tutapata neno letu. Mahali hapa ni wakati Stefano aliweza kuhubiri neno la Mungu. Na baada ya kuhubiri neno la Mungu, tunaambiwa ya kwamba watu waliweza kuwa na hasira kubwa sana. Maana neno la Mungu inasema ya kwamba walichomwa mioyo na wakashaka meno. Hiyo ni hasira kubwa sana. Kwamba waliposikia neno la Mungu kutoka huyo Stefano, wakachomwa moyo na pia wakawa na wakashaka meno. Yaani go suskele, maana walisikia hilo neno na ikawachoma na wange chukua hilo neno, lakini walikataa na wakawa na ile hasira. Na tukiendelea kusoma Stefano pia kwa wakati huo aliweza kuwa na Roho Mtakatifu. Anasema ya kwamba Stefano alichaswa na Roho Mtakatifu. Hao wengine walikuwa wamechaswa na hasira, walikuwa wamejaa na hasira, lakini Stefano Kristo anaketi katika kiti cha enzi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Lakini siku hiyo Stefano akaona Yesu Kristo akisimama katika kiti cha enzi. Na neno kuu ambalo tungependa kujiuliza siku ya leo, ama neno kuu, the main thing that we could ask ourselves is that why did Jesus stood? Ni kwa nini Yesu Kristo aliweza kusimama wakati Stefano alipigwa na mawe? Tunajua watu wakisimama ni kuonyesha ya kwamba wana celebrate, wanafurahia. Nafikiri wakati Henrry alipofunja rekodi for how many races? 3. Nafikiri watu 4 ama 3. Watu walisimama uwanjani, si ndivyo? Because they were celebrating the victory. Alikuwa tayari kupigwa na mawe, Yesu akasimama kwa sababu Mungu aliweza kusherekea, maana aliweza kumaliza vyema maisha yake. Yesu aliona ya kwamba huyu Stefano ameweza kumaliza maisha yake vyema. Mungu anafurahia maisha yetu tukimaliza vyema. Jinsi tunavyosema ya kwamba mkimbiaji anapokimbia akimaliza, akipiga kwa kamba, tunasema ya kwamba amemaliza vizuri, amemaliza vyema, maana atapata taji. Mungu pia will celebrate our life if we finish well. How can we finish our race well? Tunamalizaje maisha yetu vyema? Nataja mambo matatu ambayo inaonyesha ya kwamba tumemaliza maisha yetu vizuri. Neno ibaru wale kaketa gomye. Na nimesema ya kwamba Mungu ama Yesu Kristo anafurahia kila mmoja wetu tukimaliza maisha yetu vyema. Kumbuka jinsi Paulo alivyosema ya kwamba ninakaribia kumaliza maisha yangu, na akasema ya kwamba I have get my faith. Alikuwa anasema ya kwamba I am about to finish my race. Na jambo la kwanza ambalo aliweza kusema ni kwamba aliweza kuchunga imani yake. Jambo la kwanza ambalo Mungu anafurahia ili tuweze kumaliza
maisha yetu vyema ni kuchunga imani yetu. Niko na furaha kwa sababu tumepata ushuhuda ya kwamba huyu ndugu aliweza kumaliza vyema kwa sababu alipokea Yesu Kristo. Tumpigie Mungu makofi. Tukiwa na sherehe kama huu na tukipata ushuhuda ya kwamba mmoja wetu ambaye amelala aliweza kumwamini Yesu Kristo, tunajua ya kwamba amemaliza vyema. Maana neno la Mungu inasema ya kwamba yule ambaye amemwamini Yesu Kristo, tuseme ya kwamba amekufa, lakini tunasema amelala. Kulala ni kuonyesha ya kwamba ataweza kuamka. Sisi wote ambao tuko hapa tulilala usiku, na asubuhi tulipata hiyo neema na tukaamka. Na tunasema ya kwamba yule ambaye amemwamini Yesu Kristo, Yesu mwenyewe anasema amelala, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema yeye ni uzima, ufufuo na uzima. Kwa hivyo ninasema tukitaka kumaliza vyema ni kuchunga imani yetu. Jambo la pili bado ningesema ni kwamba tukitaka kumaliza vyema ni kuwa waaminifu. To be faithful. Kumbuka Yesu Kristo alipeana mfano ya watu ambao walipewa talenta. Kuna wale ambao walipewa moja, wale ambao walipewa 2, na kuna wale ambao walipewa 3. Na baadaye hawa wengine wakaongeza yao. Na kuna mmoja ambaye alikuja mbele ya Yesu Kristo akasema akufanyia jambo lolote. Na Yesu akamwambia ya kwamba toka. Na wale ambao walichunga talenta zao na wakatumia, neno la Mungu inasema ya kwamba akasema ya kwamba Mungu atawakaribisha na kusema karibuni, kwa sababu mlikuwa waaminifu. So kwa hivyo watu wa Mungu ambao tuko hapa, tuwe watu waaminifu katika maisha yetu, ili ukipewa jukumu yoyote tuweze kujua ya kwamba kuna siku moja ambao tutasema mbele ya Mungu. Ukipewa kazi yoyote ambayo unafanya, one day you will be accountable for what you did, for the responsibility that God has given you. Usione ya kwamba unafanyia inji yetu ama unafanyia watu fulani. Jukumu yoyote ambayo Mungu ametupa tukiwa katika ulimwengu huu, tuwe waaminifu, maana Mungu tutaweza we will be accountable, tutaweza kujibu jinsi tulitumia nafasi ambayo Mungu alitupa tukiwa hapa ulimwenguni. Ninasema ya kwamba Mungu atafurahia tukimaliza vyema, kwanza tukichunga imani yetu. Jambo la pili, wakati ama tuwe waaminifu kwa kazi ambayo tumepewa. Kiwa umepewa kuwa mlinzi, kuwa mwalimu, kuwa mwaminifu kwa kazi ambayo umepewa, kwa sababu hiyo kazi ambayo umepewa, siku moja utaweza kusema jinsi uliweza kutumia. Jambo la mwisho ambalo Mungu anafurahi tukimaliza safari yetu ni kwamba tuwe watu ambao we honor the name of God. Tuweze kuwa watu ambao tuna heshimu Mungu katika maisha yetu. Stefano aliweza kuheshimu Mungu, maana aliambiwa ya kwamba hawezi kukataa Yesu, na akasema ya kwamba hawezi kukataa Yesu kwa sababu alikuwa analinda imani yake. Kwa hivyo Mungu aliweza kuheshimu Yesu Kristo aliposimama. Ni heshima kuu ambayo alimpatia huyu mtumishi Stefano, kwa sababu aliweza kulinda imani yake na aliweza kumheshimu Mungu na aliweza kuwa mwaminifu. Tukiheshimu Mungu, Mungu pia ataweza kutuheshimu tukifika
huko juu mbinguni. Kwa hivyo waja sisi zote ambao tuko hapa siku ya leo tuweze kujiunga imani yetu na tuwe waaminifu, na mwisho tuwe watu ambao tunaheshimu Mungu kwa kila jambo ambalo tunafanya, ili Mungu aweze kufurahia maisha yetu na aweze kutukaribisha wakati tukimaliza maisha yetu mahali hapa. Wangapi wanasema nahitaji maombi ili Mungu awe pamoja nao, aweze kuwasaidia, ili siku ya mwisho Yesu ataweza kusimama na kusema ya kwamba mtoto wangu amemaliza safari yake na aweze kukukaribisha katika uzima wa milele. Taka hilo ombi, uinue mikono yako tuombe pamoja. Baba wetu, tumekuja hapa siku ya leo kwa ajili ya maisha ya ndugu yetu. Najua Mwenyezi Mungu aliweza kumaliza vyema, maana aliweza kuamini jina lako. Na Baba, tuko hapa siku ya leo kwa ibada ya mwisho, na Mwenyezi Mungu tuko na furaha kwa sababu tunajua ya kwamba amepata uzima wa milele. Baba, tunainua mikono yetu tukiomba ya kwamba Bwana uweze kutusaidia, ili Bwana tuweze kuheshimu jina lako, ili Baba tuweze kujiunga imani yetu. Sasa hivi Mwenyezi Mungu, tuwe waaminifu kwa kazi ambayo umetupa, ili Bwana tukimaliza safari yetu Baba utatukaribisha tuweze kukaa kwa hiyo uzima wa milele. Uwe pamoja nasi, maana tunajiweka mkononi mwako. Jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tunajua bado tunaendelea na ibada, na tunaomba ili pia tuweze kutumia wakati ambao imesalia. Najua tuko na wageni wengi, lakini naomba pia tusifurute sana mpaka saa 10 ama saa 11. Tuseme tukimaliza saa 8 na kitu itakuwa sawa. Karibuni na Mungu awabariki. So haya ni wale kikaji guys, geip kuna toke. Angia tar geip. Wakati saa hii ni saa hii ni saa 6 na 40, tukitumia wanawa na kitu itakuwa sawa. Asante, Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana kwa nafasi hiyo ambayo tumechukua. Bishop wetu ameweza kutuomboleza, ameweza kutusomea neno. Kwa hivyo sasa hivi ningependa kutambua institutions ambao wako pamoja na sisi. Wale wako karibu, ama kama tuna mwalimu yeyote aliye karibu hapa, tunaweza pata hata kutoka Nandi kwa kuwakilisha institutions wetu, primary, secondary, any one of you can come. Hivyo pia kama kuna mgeni kutoka Nairobi ambaye pia ni rafiki wa hii familia, ama labda ni rafiki ya watoto, hapa kuna Calvin, kuna Maureen na mama yao pia hapo hapa, na David, labda kutakuwa na mtu mmoja pia kuwakilisha marafiki. Tuko na familia pia ya AK, family from Kericho, Briken, Paul from Nairobi. Kindly, we are now moving with speed, as you have heard from our bishop, and you can also see how the other is. So kindly, Paul and Briken from Kericho, can you come forward? Anybody from the institutions, anybody? We still have got the legends. We have got
the elite athletes, we've got kina Chemos, labda yeye atawakilisha alafu atuonyeshe wenye wako labda. We have got the AK. We still waiting for our first vice president Mutui and others, but as we wait for those guests, welcome. I'm so sorry, President. Most welcome. So AK is now represented very well. So we will have the AK family, we will have the elites, and then the legends now. So you are most welcome. As Paul, is Paul? Yeah, thank you. So we are dealing with Paul and Bricken, and then now we come to the AK family. Thank you very much. Welcome, our first president. Bas, kwa niaba ya institutions ningeomba Bushene, Samuel Bushene Bush. Habari zenu. Kwa majina naitwa Paul Mwawaza Sundua. Mimi ni rafiki ya Calvin Rono, mtoto aliyetuacha. Naishi naye huko Nairobi. Na tumekuja kutoa pole zetu. Tuko na wengine na tunasema pole. James Bushene na Paul Bushene kwa niaba ya kanisa pia. Paul Bushene chairman wetu wa kanisa. Alikuwa chairman wa marehemu. Paul Bushene, James Bushene kwa niaba ya institutions. James Bushene, push. Okay. Mimi nilikuwa nimeongea na I'm also a head teacher, so I could not repeat again. Asante sana. Kwa majina vile umesikia, mimi ni Mwalimu Bushene. Nimesimama mbele yenu ili nitenge nafasi kuu, ili niseme neno kuu, risala za rambirambi. Nikisimama pia familia ya huyu mwenda sake ni sandana katika familia yetu. So ameja waminginge missing Shagon pole amwaji family amu nikisinda no missing kokato non shama pole nene nyunete nebo family nenyu ag nebo family nenyo ne umeitukul nebo kamatui neng family ni kuwaga amwa kokap sandana arama jamwa missing ole kokibet sandana kokamwa mama kora kole simwaite pole kimwoe pole kotarete itamiri ne tilil makimuchi kemwa kongotarete itamiri ne tilil sikokone kimnatet ne kimwoe pole arama jamwaji missing mchane amusandana nenyonet muite missing kama kimuchi kilach kwenik cheibune nguno kongotarete ngityo tamiriet aketepe muitaita tugul so kokone kimnatet tamiriet netilil. Aeng kokakikona amwa pole nekata institutions tugul, amaja amwa pole nekata institution chemi within ak chemi external chemi eneo hili ak olimbo Nandi, hasa missing skuli nabunu nebo skuli nebo Talenda Nyimberia en kokwet nebo Kilibwani anan so nebo Kilibwani ne ngoinda kora anan en details chechiket kora ko chepkamati nenyunet koboishe en kaniset akomi kora en skuli notok kokameche amwa nekata skuli notok kanetik chebunu Kilibwani son chebunu Kablamai son ak Kilibwani division msima ak Nandi kitambwani missing
hiro na sandana amu en sugulishek kyok kenachani kora talents cheu chebo sandana ko kakibet chito neo kwameche amwochi institutions tugul ale kakibet chito neo atya amwochi kora timit nebo AK amu mwenzenu ametuacha. Mfarijike na Mungu aweze kusimama katika pengo ya kutufariji sisi sote ili tuweze kustahimili changa kama huu. Mpaka hapo sina la ziada. Ningesema tu wacha Mungu asimame pamoja na sisi kutoka sasa na siku za usoni. Tumepoteza, tufarijike sisi wote. Basi nichukue nafasi kutoa salamu katika jina la Yesu. Hamjambo. Basi nafasi ya kusema pole na nitangulize Henrry Rono. Pole sana mama, pole sana, pamoja na watoto, familia ya Mwendasake Kaptirei, familia ya Wachesho Rono, pamoja na kanisa mahali Bwana Rono amehudumu kwa hizo miaka, na tunaendelea kutoa shukrani kwa Mungu vile alirudi na akapokea Yesu. Tulifurahi na pato tunasema asante kwa Mungu kwa kumtendea mema. He finished the race well, as has been said. Tumekuja pia tuseme pole kwa niaba ya makanisa ambazo Kristo ndio mwenyekiti wakati kama huu. Nitoe rambirambi pia za familia zetu kijiji ambazo tumetoka sisi wote. Tulimpenda Rono, mtu mpole, kwa vitendo alikuwa na sauti. Ushuhuda ile imetolewa tangu juzi mpaka siku ya leo, tumeridhishwa. Alikuwa muungwana, mtu wa bidii. Mwanariadha mmoja alieleza kwamba vita yake ilikuwa kwa in the mind, sio kuongea, sio kwa msuli, it was in the mind. Akiamua hii kesho nitavunja rekodi, mjamaa alikuwa na hiyo the power of the mind. Kwa hivyo tumekuja kusema pole kwa Mwendasake pamoja na familia na kijiji ya sehemu hii ambao wametupokea. Waja Mungu atuongoze, atutie nguvu na neema zake. Waje tutoe shukrani kwa sababu alimpokea Kristo na ameenda kama tumesema, amemaliza vizuri. Asanteni. Thank you very much, Brigel. Now, and then after we have Nancy Sekei, who is the leadership here in Nakuru. Thank you. Asante. Jennifer, the immediate family, Chetuka, the Henrry Rono, Chorono, Kiktukul, Kotelel Samwamutia Kapsa, and yes, we get Nikonyo, his family, Mutia Kapsa, Mutia Jennifer, Angana laying, Yangasi, the Chinigo close, and then Rono, having ended Kokoro, so Mutia Wamur, Mutia Kapsa. At the entire family, on the side of David, family, and Mutia Kapsa. Continental Gora, Negata family took never come with Jennifer. I got ready to see it, but was in a fast scope and get you sick. So go Namwa Mutia, Negata get to Namwa Mutia Kapsa. I'm watching go Begara, Mutia Biga. The athletics Kenya.
kongoi missing pole ne komisen chito ng'wong lakini kimwoe kongoi kora en toretet tugul nekokoi kaa en ng'alechu bo kabit. Kongoi missing. Thank you very much Mr. Birgen. Wale watu hawajatazama mwili, saa hii ndio nafasi. Hatutakuwa na nafasi mwingine wa kuweza kumtazama mwili ya rafiki yetu mwenda zake mzee Rono. Kwa hivyo saa hii ndio wakati. Wapi Nancy? Kuja pande hii. Kuja hapa ndio ukiongea ukiface wageni. Kwa hivyo Nancy utamwalika Dr. Rosta Tamuya ili atupeleke straight kwa legends ambao tutasikia historia kamili ya Mr. Rono. All protocol observed. Ningependa kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka kuchukua nafasi huu mfupi sana kualika Nakuru County Office ya AK wapate kufika hapa mbele kwa haraka niwatambulishe katika kikao ya siku ya leo, kabla sijaendelea na kutoa rambirambi zangu. Meanwhile wanapoendelea kufika, mjane Jennifer ofisi kuu through the vice president wetu na wanariadha wote wa Nakuru, tumekuja mahali hapa kusema pole, na tunasema pole sana kwa sababu sisi kama county ya Nakuru tumepoteza legend, mtu ambaye amekuwa kielelezo katika vijana wetu. Mnavyojua jinsi Nakuru inaendelea katika riadha, tunajua kwamba ni kwa sababu ya historia ya kukaribia roho kama za kina our departed father, brother and a leader, Bwana Henrry Rono. So kwa sababu ya muda ningependa awapia roho Bwana Chepta Rono. Bwana Chepta Rono, please introduce the team. Fanya kazi yako. Thank you. All protocols observed. Nataka kuwasalimia mjambo. Hii ni timu ya Athletics Kenya ya Nakuru County, na kwa neno moja tu nikupenda kuwajulisha wageni wetu ya kwamba tuko Nakuru County, lakini hapa ni Kuresoi North, na Kuresoi North hapa ni Nyota Ward. Kwa hivyo nitawajulisha kulingana na vile tuko kwa county yetu, na pia kwa wale ambao hawajui, Kuresoi South iko karibu hapa sana, karibu na hapa imeshikana na Kuresoi North, na wale ambao wanajua zaidi, wale wanatoka upande wa Nandi, hapa ndio wakimbiaji wote wanatoka Kuresoi North na Kuresoi South. Sijui hapa ndio tunaita the center of athletic talent in the country, ni hapa mahali kuna Faith Kipyego wanatoka tu hapa karibu, wale wajui, na wale wengine wote ambao ambao mnajua ambao wanakimbia. Mwenyekiti wa Nakuru County Madam Nancy Sike ndio huyu hapa. Secretary wetu wa Nakuru County Bwana P. Treasurer wetu Bwana Atiti. Bwana Misoi, member of the athletic representative in the county, na pia alikuwa mkimbiaji, mnamjua zamani akimbia steeplechase, mnamjua pia huyo alikuwa anakimbia zamani, lakini 100 alikuwa Los Angeles ama msiangalie mwili, alikuwa anakimbia. Chair mwenyekiti wetu wa hapa hii ni Kuresoi North, Bwana Atiti, David Atiti, alikuwa anakimbia mita 100 zamani 1984. Na huyu pia alikuwa anakimbia steeplechase, amekimbilia Kenya miaka mingi, Bwana Misoi, Kipkuri Misoi, hiyo jina
Ile Kipkuru inajulikana kuliko Misoi, lakini Kipkuru Misoi ako kwa jeshi, hajaritaya bado yuko. Mosonic ni chair wa hapa mahali tuko, mwenyekiti wa Athletics Kenya katika hii sub county yetu ya Kuresoi North. Misoi pia sio kama ulikuwa nakimbia, ni ndugu ya Misoi huyu, na yeye ndiye secretary ya Kuresoi South. Madam anatoka Nakuru, ni member of Athletics Kenya. Nikumbushe tena Caroline Bowen, ulikuwa nakimbia pia 100 meters. Tunaanza kuwasahau wakimbiaji wetu. Nitapea tu chair wetu aendelee aongee kwa niaba yetu sisi wote. Asante Bwana Biaro kwa kazi njema. Nataka kuchukua nafasi kwa kuwashukuru ofisi yetu kuu kwa kufika siku ya leo tupate kusindikisha our legend. Tunasema karibu tena na asante kwa sababu ya usaidizi wote. Our athletes ambao wako hapa, tunasema asante kwa sababu mmefika kwa wingi kuitekeleza na kuifanya hii siku kuu ya kumsindikisha Bwana Rono ifae zaidi. Kwa hayo na mengine, mmekaribishwa Nakuru, sio leo peke yake na hata wakati mwingine. Asante. Kabla sijaita mwenye ataendelea na hiyo program Rose Tatamuya, ni kukuwajulisha tu kwa sababu nyinyi ni wageni. Nasikia wakati mlikuwa na masishi kule ya marehemu Kiptum kule Keyo, mlikuwa mnalia kwamba hamna training ground. We have one of the best training ground ambayo inaitwa High Altitude Training Center ambayo imetengenezwa na gavana wetu. Kwa hivyo sisi hatuna shida kama labda upande wa huko kwenu. Tuko na very nice stadium ambayo labda gavana kama atakuja leo atawaeleza, lakini niwaeleza mapema ya kwamba we have high altitude, it is much higher than 10. Kuresoi hapa ni very high altitude. Kule Afra Stadium, Bwana President, nafikiri utatuletea mbio sasa. Afra Stadium tumemaliza kuweka tartan, governor wetu amemaliza kuweka tartan, and I was told by one of the athletes that is one of the best tartan grounds outside Nairobi. It's better than Kasarani. I've been told because mimi nilikimbia zamani kidogo, wale wanakimbia saa hii wanasema ya kwamba Afra Stadium is one of the best tracks in the country at the moment and it's ready for use. So tunaomba ya kwamba kama next track and field lete hapa. We are ready for you, or ready to host you here in Nakuru. With those very many remarks, Rose Tatamuya, please endelea na program. Asante sana team kutoka Nakuru ya AK. Thank you for that solidarity. As Rose Tatamuya, you can join, you can be the other side. I can see that place is also okay. So Rose anapoita wale wote ambao wanaingia all the legends, all the Rose Tatamuya akiwaongoza. Miongoni mwetu tuko na Daktari Kipchoge Keino, Professor Mike Poit, Pilgos K, Ezekiel Kemboi, Moses Kiptanui, John Kuki, Joseph Jesire, Daniel Komen, Milka Chemos, Joseph Tengelei, Kipkuru Misoi, Simeon Bor, Justin Jepchirchir, Godfrey Kiprotich, Fatuel Kimayo, Susan Sirma, Mary Jemono, Simeon Poit, Jerono Mayo, Richard Matelong, Sami Koskei, Somendalut, Mike Koskei, Jerono Poen, Eliud Kering, na David Atiti. Those are just but among the legends and the elites who are here with us today. You are most welcome. I know you are one of your own. You have lost one of your own. So karibuni. Joseph Jesire, Daniel Komen, Milka Chemos, Joseph Tengelei, Kipkuru Misui, Simeon Bor, Justin Jepchirchir, Godfrey Kiprotich, Fatuel Kimayo, Susan Sirma, Mary Jemono, Simeon Poit, Jerono Mayo. So those who are going to wenye wanasoma, nani anasoma live stream? Wenye wanasoma live stream pia wajiandae.
wajiandae pia. Those are men and women who have made this country great. Those are men and women who have made this country great. Amongst them also, yeah, we also have got our guests, John Rosen, who have had he said he has got an article about this hero of ours. So if you don't mind, I don't know if you are going to sustain. The family wants to read out to you the live stream, and then after that, you will now eulogize and tell us many about our legend who is now sleeping in front of us. Asante DJ, asante. Introduction eulogy. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 9, know ye not that they which run in a race run all, but one received the prize, so run, that ye may obtain. Thus the late Henrry Rono was a hurdler of his time. He earned accolades and his name is phenomenal, encrypted in the annals of history to inspire generations. Family and marriage. Henrry was born in 12 February 1952 at Kibwambok village, Kabrisang, location in Nandi County. He was the firstborn of the late Arap Rono and the late Naum Jamayo Rono. He was a brother to Mary Tapkigen Tuwe, Sally J.B. Sawe, and David Melly. He was a loving husband to Jennifer Chekemboi Rono, and a father to 3 children, the late Nixon Kimgetich, Calvin Kipkorir, and Maureen Chepchumba. Until his demise, Rono was blessed with 7 grandchildren, including Shamim, Jamal, Fahima, Hanifa, Jibril, Shenaz, and baby Jamil. Early life and education. Rono started his education journey in 1964 and he was enrolled in Kabrisang Primary School, where he sat for his certificate for primary education, CPE, in 1971. He did not proceed to O-level education due to financial constraints, and instead, he continued juggling between farming and nurturing his talent in various athletic tournaments in the community. Religion. Rono was a member of African Land Church, AIC, Kibwambok Station, and he was baptized in the 12th September 2021 by Reverend Josh Kemboi. Health. Mr. Rono enjoyed good health until mid-2000, when he occasionally complained of chest pains and other minor complications while in Mexico, US. His health worsened in 2019 and he had to come back home, where he was admitted in various health facilities including Kapsabet County Referral Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, among others. His health was stable until 4th February when he complained of having breathing difficulties. He was admitted for 10 days at Nairobi South Hospital, and unfortunately we lost him on the 14th February 2024 at 10:30 a.m. Tributes. Calvin and his family tribute. I stand here today to say goodbye to my father, Mzee Henrry Rono. I did not know him for much of his life because he left to the United States when I was only 4 years. In November 2019,
I was overwhelmed with joy when my father came back home to our family, for I came to see my father for the first with my eyes. Since that time, understood him. We talked a lot, used him over the years, but that is not the point. What I want to say, I really thank God for Father. He had not lost everything. God has spared him, his family, and he appreciated this. His joy was the company of his grandchildren who are here today to bid farewell to their middle of the night to the car for immediate medical attention. I thought he would come back home. For 10 days, I stayed in the hospital to make this happen, but it never was. My father struggled a lot, but this time he lost. I feel a lot of pain. Rest in peace, Dad. Maureen tribute. My Henrry Rono was my darling. I want to remind you my father left for the US when I was only 3 months old. When I came back, I was very happy because I only heard story about him and never got to meet him. Since 2019, I have been very close to him and I have enjoyed all that time. As I mourn him, I am also very happy because I came to meet him when he was still alive. How would be my life if he died in the US before I met him? I will not be myself. I want to thank the Almighty God for his life. Goodbye, Dad. Fare thee well. Rest in peace, Dad. This is my tribute to my beloved, my husband, Henrry Rono. I stand here today with a broken heart to say goodbye to you, and I am married to over 45 years ago. To the world, Henrry is an icon, a legend, and a hero. To Gabriel family and Apkitale family at large, he is a great son, an uncle, and a friend. To me, Henrry is my husband, the father of my loved children. He lies a loving and caring father, and to my grandchildren lies a great grandfather whom they had started bonding so well, especially Kipkwech, whom they had such a special grandchild chemistry. Muta Kipkwech, Muta Lagochu, Muta Gatire, Muta Gapkitalego Mugo. The memories I hold for this man requires the whole day to narrate, but we do not have that time. All that I can say, fare thee well, beloved. Rest in peace, my husband. Tributes from Rono's siblings. Our brother lived with us shorter than we expected, but memories will stay longer with us. You took the name of our family to the world, and we cherish your deeds that will live to inspire our children. Rest in peace, big brother. Na wasalimu katika jina ya Yesu. Amujambo. Naitwa Dr. Rosta Tamuya. Nawakilisha Retired and Legends through Athletics Kenya and Ministry. Kwa niaba ya Legends tunasema pole sana Jennifer. Najua tumetoka mbali. Na marehemu Rono 1978 ndio tulikuwa na yeye Commonwealth Games in Edmonton, Canada. Mimi nilikuwa nakimbia 800 nikiwa 18 years, lakini niling'ang'ana na nilikuwa namba ya mwisho, lakini niling'ang'ana. Henrry alikuwa ni mtu wa maajabu.
kwa sababu siku hiyo usiku tunamwambia lala, kwa sababu kesho kuna mbio. Anasema Mungu anajua kila amenipangia, wacheni mimi najua kesho ndafanya kazi. Na kweli alifanya maajabu na akatuletea medali. 1982 tulikuwa na yeye Brisbane. Kwa hivyo ni mtu ambaye tumejuana kwa muda. Alipotoka Amerika akaniita, tukaenda tukakunywa chai. Wakati 2022 tukachukua through Ministry of Sports, tukamchukua yeye kwenda mambo ya mashujaa, and he was honored. Mama Jennifer tulijuana na yeye 1977. Angalia hiyo umri. So don't mistake my age. Mama Jennifer tunasema pole dada yangu. Tulisoma na yeye shule moja, Chepteri Secondary School. Na Mama Jennifer. Mama yetu, unaona hawa legends wote wamekuja. Kila mtu alipitia mkono ya Henrry, wengi yao tulikimbia na yeye. Kwa hivyo sitasema mengi, kitu tunasema tu tumefika hapa kuomboleza pamoja. Hii watu wote wako hapa ni mapenzi ya mzee wako na watoto wako. Tunashukuru Athletics Kenya, hapa hatungekuwa hapa. Athletics Kenya amefanya mengi mpaka tukafika hapa, na wamecontribute yale yote ilifanyika hapa. Na Ministry of Sport hatutasahau, kwa sababu tumefanya mkutano kwa Athletics Kenya na Ministry of Sport, na tunashukuru idara yetu na Athletics Kenya. Sitasema mengi, mimi ndapatia Chemos World Athlete Representative asalamie nyinyi, na kila mtu aseme jina yake na event. Watu 3 4 hivi ndio watabaki wase, ndio mtuongoze. Mimi naitwa Dr. Rosta Moya, Mama Africa, Manyanga by force. Thank you Madam Rose. Kwa familia, majirani, waombelezaji wote, Ministry, Athletics Kenya na the legends and the elite athletes, good afternoon. Ninasema pole sana on behalf of all the active athletes and even the retired, those was here, kwa Mama Jennifer na wananchi wote wa Korisoi. So tunasema pole sana. Kwa majina naitwa Milka Chemos Cheiwa. Pia nilikuwa nakimbia steeplechase kama vile Rono alikuwa nakimbia, na ninaweza sema ya kuwa kama athletes, especially steeplechasers, mostly tulikuwa tunawatch videos vile alikuwa anakimbia, na tuliweza kusoma mengi kwake. So tunasema pole sana na Mungu asidi kuwafariji. Makofi kwa Milka Chemos. Anke naje kejango jamgegere TV at Kenya wala batiso ora bokini bage kongoi. Na wajulisha 1978 tulikuwa watu wa mwisho kuona the late president Jomo Kenyatta tukiwa Mombasa. Tulimwona yeye tarehe 21, tarehe 22 akatuacha. Kwa hivyo tulikuwa na Henrry Rono. So tuko na watu wanaitwa Legend 5, mtaambiwa baadaye. I would like to read a verse in the Bible. Psalms 90, verse 12. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. God bless you. Mimi naitwa Susan Silva, 3000 meters Ubeni. Kwa majina naitwa Rono.
Kidogo, those are our kids. I think that is the CS and some of our kids. Kwa majina naitwa Rono Mayo, 72 Olympic, 1500 na 800 meters. Olympic Games. Makofi kwao. Kama umefurahia makofi kwao. Hamjambo nyinyi wote. Bwana asifiwe. Majina naitwa John Ngoge, the former 5-time world cross country champion, Olympic gold medalist 1988 South Korea, Euro African Game 1987, na mimi niliakisha ile mwenge wa amani nikapatia President Moi. Asante sana. Hamjambo. Mimi naitwa Joseph Chesire, 1984 Olympics, 88 Olympics and 92 Olympics. Pia ni World Championship 1987. Kwetu ni Chepkorio, mahali mlikuwa juzi. Poleni. Kwa majina mimi naitwa Christopher Kipkurgat. Mimi ni pioneer ya walking race. Hata rosta kama waniambia ichomoka. Mimi nilikuwa namba 2 ya kama ingekuwa wamekubali hiyo walking race, mimi nilikuwa namba 2. So wakachagua nani nikapake peke yangu. Yeah, Kasuku tulikuwa naye. Ilikuwa namba 2, mimi ni pioneer. What about you? Hello, I'm Jumbo. My name is John Rosen. I've been a visitor to Kenya and to the Rift Valley for almost 20 years now, and I come from Massachusetts in the US. I suppose I'm here to unofficially represent all of Henry's American friends. He spent about half his life in the US and probably lived in almost every corner of the country. I've only known him for 2 years. I met him in 2022 when I was writing a profile of him for the New York Times. I went to Kibwambok village and spent an entire day with him, and he gave me some fascinating stories from his life. The one thing that stood out most to me is that when I asked him what he was most proud of, it wasn't those 4 world records in 81 days. It was a period later in life when he went back to a community college in New Mexico to improve his English and improve his education. He already had a bachelor's degree from Washington State University, but he didn't feel that he really had gotten as much out of it as he wanted to, because he wasn't really prepared academically when he went there basically to run and to set those records. And so later on in his 40s, he was a student back in the classroom studying poetry and literature and English grammar, and eventually he wrote a memoir called Olympic Dream, which tells, it's full of stories from his life, and I'd recommend it to anyone who wants to learn more about the remarkable man that Henry was. So Henry, rest in peace. Thank you. Kwa majina mimi naitwa Sami Koskei, nilikuwa nakimbia 800 meters kutoka kule Nandi pande wa Kiliboni Tulon. Asante. Kwa majina naitwa Ezekiel Kimboi, nakimbia steeplechase. Baba yao. Bwana asibiwe. Kwa majina naitwa Daniel Komen. Kama iko mtu mwenye ameshikilia rekodi kama Rono ni mimi. Hata wakati lia anaenda kwa siku ya leo, mimi bado niko na rekodi moja 3000 meters. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Richard Matelo. Nilikuwa nakimbia mita 3 kutoka kuhusu maji pamoja na Ezekiel Kimboi na Kipurimi sio hapa. Nasema tu pole kwa familia ya Henrry Rono, na tunasema rest in peace our champion.
Thank you. Mungu ni mwema za kila wakati. Kwa majina naitwa Simon Biwott, marathon silver medalist in 2001 World Championship in Edmonton and champion of other marathons. Thank you. Good afternoon. Kwa majina mimi naitwa Joseph Kengele, nakimbia 800. Thank you. Thank you very much. Those are our guests. They are arriving as the legends are eulogizing. I think I can still continue as we welcome our guests. God is good all the time. Ile mamie Mungu tota gesaptosi man. I was with Henrry in New Mexico long time, some 50 years ago. He was my coach. I was an athlete. Akase takitambo angitayan about Henrry. Henrry ko kimagwa ni ngalekab doping. Kio ni ngalekab kupanda milima, kufanya mazoezi. Kidogo utaendelea. Bas saa ile pia unajua wageni, those are the guests we've been waiting for. And my prayer was that when the legends are eulogizing, them are also with us. So we are privileged. I've seen from far our CS, Babu Namwamba, who is the Minister of Sports. I've seen the Governor from Nandi, Wakili Stephen Sang, ambao sisi wote tunatoka huko Nandi. You are most welcome. I've seen the MP, area MP, Kuresoi North, Alfred Mutai, from far. I've seen those are the people I've seen. I've seen the PS, Dr. Tung also resides from Nandi. Karibuni sana. Karibuni. I've seen the DCC. The DCC is the team leader. The DCC, OCBD, those are the people we've been together here. Karibuni sana wageni wetu. Tunaendelea na rambirambi. Tumesha karibuni, wao sasa wanaenda kusalimia watu wa familia na kumpa neno la pole. Alafu mniwie radi legends, mtaendelea sasa kujitambulisha. Alafu rosta tamoja daktari utapata wale ambao umenua nominate waweze kuongea. Kwa hivyo ratiba yetu sasa itaendelea, na najua tutaenda kwa upesi sana kwa sababu ya wakati na pia kwa sababu ya hali ya anga. Kwa hivyo wageni wetu karibuni. Those are the legends. Most of them, we have Dr. Kipchoge Keino, we've got Billy Koskei, we've got Mike Toit, we've got Moses Kiptanui, and so many, and the elites who are there. So you are most welcome. You are most welcome. Kwa hivyo karibuni sana ili sisi tuweze kuendelea. Tulikuwa tunaendelea tukisema mengi ambaye huyu mungwana, our legend, our hero, mashujaa wetu Henrry Rono aliweza kutenda katika Kenya hili letu. Ni waarifu tu kidogo ili wale waendelee kusema ni kwamba tunaendelea na kutoa rambirambi zetu, na wakati huu sasa ilikuwa samu ya wale ambao waliweza kukimbia na mzee Henrry Rono, the legends, wakiongozwa na Daktari Rosta Tamuya. Kwa hivyo karibuni tuendelee on behalf of the retired athletes, and I'm one of them. Nilikimbia from 1976 mpaka 1986, around there, when Henrry was my coach. He told me that you have to run with your mind and your body. Sio kwa doping. He told me one other thing. We were living in New Mexico. Ya kwamba, if you want to break a world record, anybody can do it, you can do it. I became the first man to run half marathon in less than 1 hour. Ana Lincoln Ibrahim Hussein, sijui ni nani mwingine wakina komen wanajua hiyo, but it was not ratified as official. But all the same, Henrry, we have lost you. Mama Henrry, rest. Pole. Sitone kongoi. Majina naitwa Mary ya Mweno Kisuba Koske. Yani wanamwambia wewe pole sana.
Henrry alikuwa mzee yangu, alikuwa rafiki yake sana. Hata wakati alinunua hii shamba alilete mimi mpaka hii shamba zamani sana 1980. Akifuja rogo tuko Oslo, tulikuwa pamoja na mzee yangu. Mzee yangu alikuwa namba 2, lakini aliwacha 200 meters huko. Mzee Rono alikuwa anakimbia sana. Tulikuwa nafanya mazoezi huko Germany. Tukifanya training ya kukimbia tu kuenda Olympic 1980 kwa sababu ya president alisema mwezi kimbia against South Africa. Kwa hivyo mzee Rono ni rafiki ya alikuwa rafiki yetu sana. Nafikiri mama Jennifer unajua. Mimi naambia we pole, chunga wanjukuu, chunga watoto wote. Mimi nasema pole sana. Asanteni. Nilikuwa nakimbia 800 meters na 1500 meters. Africa record holder. Asante sana. Kwa majina naitwa Godfrey Protich. I ran road races and marathon. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Eliud Karim, kwa nakimbia marathon kutoka sehemu za Nandi. Poleni kwa familia. Thank you. Asante sana. Kwa majina ni Kipkirui Misoi, mtoto hapa nyumbani. Nilikimbia mita 3000 vizuizi na maji na nilipata kushinda mbio nyingi huko nje za nje. Kitu tu ningependa kusema ni kwamba tunashukuru viongozi wetu, tunashukuru Athletics Kenya kwa vile wanajali wanariadha. Tunawasihi yale mambo yote yalisemwa kule wakati wa masisha Kiptum yatimizwe. Kuna wanariadha wengi ambao wako na uwezo wa kuongoza sehemu mbalimbali. So tunaomba tu kwa moyo mkunjufu kwamba hayo maneno yatimizwe. Asanteni sana na Mungu awabariki. Our CS Nababu Namamba, our PS Engineer Tum, our Governor from Nandi. Now I'm giving Moses Kiptanui so that he can read eulogy. Thank you so much, my sister, Rosta Tamuya, Mama Jennifer, watoto wako wote, jamii kwa ujumla, CS wetu wa sports na waombolezaji wote. Nafurahi kupatiwa nafasi hii niseme chache kuhusu Henrry Rono, lakini ningelitaka pia kwanza nijitambulishe kwa sababu najua wengi wenu mmenisikia kwa jina. Mimi ni Moses Kiptanui. Henrry Rono alifunja rekodi 4, mimi nilifunja rekodi 5 almost the same time. I'm happy to be here today. It's really sad si kumwona Rono live, but it's very sad kumwona akiwa amelala. Ni mzuri, it's good our CS to honor our athletes when they are still alive. Tusiongoje tu wakati wa mashishi tunasema mambo mazuri, but when we are still alive chache inasemwa. Most of these athletes you can see wase ambaye wako hapa hivi, the way they are walking, maybe Wasiri you came late, if you see the way they are walking in a common way. They really sacrifice their life to run for this country. But if you see the way they live outside there, Wasiri, you are able, you can visit them and see the way they live. When you see us here, we feel we are not honored enough, especially the old generation. But when we are seeing the new generation, with your coming and the government of Mheshimiwa Ruto, we see that a lot has been done. But the former athletes, especially those who ran 1970s, 80s, and 90s, if you see the way they are living, you will feel sorry for them. And if I stand here today, I've never been recognized, I've never got any medal at all, but I'm among those who can say Kenya is known because of these athletics.
if there is anything you can do to them when they are still alive, it will be a big achievement. Not when they are at their coffin, then we start doing something good for them, which they will not even be in a position to look at those things. Rono broke world record within 81 days, starting from 3,000, 5,000 steeplechase, and also 10,000. At least I'm the only person who sniped the record from side of Wita that he broke from end record. I brought it back, and comment still has it up to today. So ni mtu tunajifunia sana, na sisi wengine hatukumwona, lakini tukikimbia tuko na hiyo damu ya Henrry Rono ya kwamba he did something good for this country. It's very sad because the years that he could have been known better, that is 1976 Olympics and 1980, where we boycotted. But still he won medal in Commonwealth, but he's still not recognized as somebody who missed a lot. Pengine hata hiyo ndio ilimsumbua kwa maisha yake ya baadaye, ya kwamba he was in a good shape, but it was boycotted. But there was a reason why it was boycotted. We allow because of world politics, how it was going on. So Henrry Rono took athletics as his life. Running was his all-time hobby. A meteoric speed on the track was unparalleled, and effectively led 3,000 meters steeplechase, 3,000 meters flat, 5,000 meters, and 10,000 races to stardom. Mr. Rono remarkable performance in a series of tournaments followed his recruitment to Kenya Army in 1973, where he joined competitive athletics. And in the default of pace setters, the youthful Rono then redefined the limits of human endurance and speed. A renowned Washington State University athletics coach, John Chaplin, in 1977 spotted Rono to pursue his education in USA. He was studying and training in the USA, still a little known figure at the international arena. On April 8, 1978, Rono, at 26, took to the track of Berkeley, California, with his sights set on the 5,000 world record. He crossed the finish line in a boggling 13 minutes and 0.08 seconds, nearly 4.5 seconds of all the record that was previously held by Theodora Jacobus, Leonardo Quacks. Then on June 11th, demonstrated his physicality and speed on a long distance in Vienna, Austria, by breaking the 10,000 meter record. He cut the rope at 27 seconds, 0.5, amid the cheers from fans who the majority were footballers. It was a spectacular event that fascinated the athletics fraternity globally, for Mr. Rono to rewrite new record in a small meeting at Vienna Stadium. Rono's prowess was not limited to flat races. On May 13 in Seattle, Washington, he tackled the 3,000 meter steeplechase, a crawling event that combines distance running with obstacles and water jumps. Rono's time of 8 minutes and 05.4 seconds broke the previous world record by 2 minutes, 0.6 seconds. Completing the quartet of world records, Rono ran the 3,000 meter flat at 7 minutes and 32.1 seconds on June 27 in Oslo, Norway. The performance, which was 3 seconds further than the previous records, demonstrated his unmatched speed and endurance and over middle distance events. Back home,
Rono had earned a new little as Henrry Rono from his impressive majesty of the track races. He came back to Kenya and he was awarded Order of the Burning Spear, OPS, in the evening on 22nd August 1978, hours before the death of the President Jomo Kenyatta in Mombasa State Lodge. Thereafter, he pulled out from the track and resettled in his native village and got married in 1980. He dedicated his time to attending his young family. Rono was a businessman and he ventured to transport and logistic industry. In 1985, he was employed in the Ministry of Culture and Social Services, where he was working as a community development officer assigned at athletics for close to a year. In 1986, Rono returned to the USA, but this time round as a coach. He got a contract with the New Mexico College in the New Mexico State, where he trained the school athletics teams until 2019, when health complications forced him to come back to Kenya. That is the life of Henrry Rono. You have heard from most speakers who are here say, Rono did not speak much, but he could speak by running. Because all of us who ran steeplechase, we have few who ran steeplechase here. Most steeplechasers, when they retire, their walking style change. You could see the way they are walking here. And I'm happy because running and handling barriers and going through the water jump is not an easy. It's like you are running 5,000 2 times. And that is the nature of running. That's why it's called steeplechase. So we're very sad because even now we don't have the steeplechase record, but I think from what we have gotten now, the support we're getting from the government, I think we are going to reclaim it back to come back to our country. And I want to mention this, CS. During the burial of Kevin Kiptum, a lot were discussed, a lot were said. We will really pray that that comes to reality. Because if we only say and we don't act, we will just be left behind. And let me also say something to Athletics Kenya, Mr. Mutuia. That office has never held election for many years. And they say because of court case. There is a number of leaders who have been left behind. They will never get an opportunity to lead Athletics Kenya because of the problem that we're seeing. The people who are leading Athletics Kenya now, they are of age. You need new blood to come there. But if there is no election, there is no way we will come there. We'll just leave it to you. Iende tu mpaka Mwenyezi Mungu aseme itoshe. And that is not fair. Just leave, do election like other countries, and we will enjoy this sport, which has brought this country to where it is today. I don't want to talk much. Kwa familia, sema pole. We have learned a lot from Rono, and we will still pray for you, and may God rest his soul in peace. Thank you so much. Waziri mbele yako daita Bill Goske akuje asungumze machache. Bill Goske na Henrry Rono na mimi tulikuwa 82 Commonwealth Games na tukawa 1978. Our minister, Pam Namwamba, Mama Jennifer, wageni, the legends. Nimesimama hapa, nimeambiwa mimi ni mmoja wao wale ambao walikaa na mzee Kenyatta kwa meza moja one day kabla mzee atuchawacha. Huyo legend
Rono nilijua 1975. Nafikiri iko picha moja ambayo inasumbuka kwa mtandao ya Kenya, Rostata akiwa pamoja wao, marehemu Emily Kupaso, mama yake gavana wa Nairobi, marehemu John Kipkorgat, gold medalist 1974 Commonwealth, marehemu Dano Mwanza, kulikuwa team manager wangu amaitwa Major Zero, sijui kama bado iko hai, kina Komen and others. Hapo ndio wakati Rono ndiye alianza mbio yake ya kwanza outside, nikiwapo mojao kama teammate yangu. Nasema pole kwa mama, kwa huyo jamaa aliporudisha bendera kwa Kenyatta. Nafurahi sana kwa sababu nilikaa karibu na angalia mzee 24 hours kabla hajafariki. Yale ambayo amesemwa na kijana Moses Kiptanui, yeye ni legend. Lakini yeye ni mtoto yangu wa age. Vile amesema, ukiona vile tunatembea Mheshimiwa Minister, miguu zimeisha, bearings zimeisha. Mimi nilikuwa sprinter, hata saa hii siwezi hata kugusa kuku. Hebu muangalie sisi ambao tumebaki. Huyu nasema mimi napita na miaka miwili. Yeye alisaliwa 1952, mimi nilisaliwa 1948. Lakini ni kwa sababu one thing, wacha niambie wale watu wako nakimbia na wale ambao watu watakimbia. Muende kanisa, tuache bombe, ndio hii bearings isitabaki. Bearing moja yangu imeisha ya kulia. Tunaomba Mheshimiwa Minister, wala ambao wamebaki si wengi, hebu mfuateni mfano wa Ugandan government. We are better off in athletics, but one thing, they are better off kwa mambo ya welfare, wa kuchunga wakimbiaji kina Cheptegei and others. Wanapata pension mzuri. Sisi ni mahasla. Hata kwa maisha bila mliambiwa ni aibu. Let's not tusianze kwa kusherekea, sio kwa kifo. Hebu saidia. Nakumbuka Robert Ouko, the gold medalist 1968 kwa 4x4 1972, aliomba kama iko kitu kwa serikali ambao naweza patia mimi kabla ya kufa, na hakupata. Aliletewa kama amekufa. Sijui kama minister una note this one, lakini kwa sababu iko simu siku hizi unaweza kutep. Bill Koske amesema. Otherwise sitaki kwa mengi. Naona Daktari Rostata, wewe ni mtoto yangu. Ni hayo tu. Barikiwe. Thank you.
Naomba legends, mkikuja hapa mnaona hali vile iko, tafadhalini pishe kidogo. Tafadhali mkipepa taiga moja au taiga mbili please. Our senior coach. Mheshimiwa Minister for Sports, Governor Nandi, and all protocols observed. Okay, I don't want to take a lot of time. I went to the same school with Henrry Rono. I was in Washington State University, starting with Henrry Rono. And I saw what Henrry Rono was doing. So when Rono, some of you will ask me, why did you not run like Rono? What I did, I took another journal, and I said, okay, if Rono was running like this, why not Ngugi stand? World cross country 5 times through my hands. All those who knows how I massacred them, can you stand, all of you? What do you think, Mr. Minister, about that? So, Mr. Minister, we can still. Dr. Puit, I coached you 1982 in Brisbane. You remember when you were going for training at night? You were telling me you don't want anybody to see you. I did not sleep. So, what I want to say is that, for the minister, we need security. We need to keep our athletes together. When we see Kevin, the first when he's 24 years, that is still a kid. We could not have allowed him to do what he had been doing. So let us, all of us, be security of our athletes. Samani, ukikuta mtoto anachunga ng'ombe, anapatia ng'ombe mahindi, utachapa huyo mtoto, ama utamwambia mtoto hii si desturi mzuri, chunga ng'ombe mzuri. So let all of us be the security of our athletes, our young athletes. Yeah, because at one point, at that night, somebody must have seen him. And if we were concerned, we could have telephoned the minister and said, oh, I saw Kiptum here. And the minister could call Kiptum and say, hey, Kiptum, can you go to bed? So let us, all of us, be concerned about that. All right? So I don't want to say much, but I want this country also to shine. What Kenya has done to me is pathetic, because they sent me home because of talking of the truth. I say the athlete is the master and we are the servants. But they want they themselves, they want to be the masters and the athletes are the servants. It cannot go that way. Okay? So from now onwards, we want to see the steeplechase standing, we want to see 800, all the events. I started in 1988, I went to Korea. Kenya got 1 silver and gold, one gold in 84 in Los Angeles. When I took the team in 88 to Korea, Ngugi, you remember? We brought 5 gold medals. Ngugi was across country, and people was telling him, why are you coming and run 5,000? I asked him, Ngugi, did I not come to your room in the night? And I asked you, what events? You told me 12,000. I told him, and then you are running tomorrow 5,000. Can you not sprint all? You told me they will get me in front, isn't it? Did they see you again? You won. All right, there is history. I don't want to say now a lot of it. There is no, yes, here is, my friend here, can you stand? I wanted Musima to win. And you are ready. I told you, let Musima win because you are going to be a champion. Did you become a champion?
Are you still a Walter Kotori? I promised you. So whatever you promised to athlete, let it happen. All right? Thank you. Coach ya kutrain usiku, kuna wewe train mchana. I'm calling upon Professor Mike Boyd. Please, 2 minutes each. I'm requesting you, our legends. Mutapuka alafu mkule lunch na mheshimiwa the whole day muongee naye. Honorable members of parliament were here, the governors, I want to take this opportunity on my behalf and on behalf of my family to pass my condolence to Jennifer and Rono's children who have lost a hero. What Coach Koske has said is true. He was a hero. I was with him actually most of the time when we were in Europe. Henrry Rono, we would meet and talk about how we can come and transform things here at home. I delayed a little bit as I was trying to conclude my education. I became too much ambitious in schooling, and so it took long. By the time I came back home, Henrry Rono had gone back, but we had so much plans we were coming to do at home. I came home from the U.S. In spite of the fact that I had been offered some lucrative jobs in the U.S., but I said no, I must go home. When I came home, for the first 1 year, I taught as a senior lecturer. Second year, I was planning to become a professor because I went to one of the best universities in the world, Stanford University, which is the second best top-ranked university academically. I denied the jobs I was given after I finished my PhD, and I said I must come back to Kenya. When I came back to Kenya, I was also appointed the Commissioner for Sport. So I worked. Now, let me say, I think we are lucky. The years that we have, I can see him transforming sports in this country. I think we are lucky. We are very lucky. And let me say, since I came, let me summarize. Since I came, myself and my wife, we are both in the faculty in Kenyatta University. We have assisted up to 400 students. 400 students from all over the country to top universities on full scholarship and with asking the parents not to pay any cent except the air ticket. Now, I'm about to retire. There are a number of things that I would like to do. And we would like to do some things on behalf of this country and to support our peers. We need to support our peers in the ways we can do. We cannot expect one person to do everything by himself. Let him use us, and we can transform sports in this country in a way that you will never believe. Now, let the burial of Henrry Rono to be the beginning point to start to transform sports in this country. And the way to do it, we have to do it like the US. The US, free education, primary, free education, secondary. They introduced also sports scholarship. There is no single university in the US without a scholarship. And without a scholarship in the US,
Henry Rono would not have accomplished what he accomplished. So the medals we won in 1968, most of those medals were from athletes who were on scholarship in the US. Why don't we have a scholarship in our own university? And we cannot sponsor students in our university. We better have them seek scholarships. And if they want any finance, they must prove and they must show what evidence they have. Because if United States cannot offer scholarship at university level, how can Kenya afford to offer scholarships? I have some proposals, and we can make it. Thank you, Professor. The last person now is Baba yetu, Dr. Kipchoge Keino. Basi Daktari Kipchoge Keino najua naona mvua. Your Excellency. Mine is Ezekiel Kipchoge Keino. I started running in 1959. In 1959, I went out of the country. I went to Israel and United Arab. I was a policeman. After that, I competed in 1960, 1962 Commonwealth Games, 1964 Olympic, 1965 All Africa Games in Congo Brazzaville, 1966 in Kingston Commonwealth Games in Kingston, Jamaica. 1968 was in Mexico. 1972 was in Munich. I brought several medals to my country. I've been also a coach, coaching some of those athletes who are listening here talking. Your Excellency, Kenya, we have a lot of talent. Kenya, we have a lot. Henry Rono, Mrs. Rono and family. I came here on behalf of myself and my family. Say pole, condolence ambaye kuja kwa niaba ya family yangu tuseme pole kwa Henry Rono family na wa Kenya. Henry Rono has done a lot for our country. He broke several world records. Alifunja rekodi mingi ya ulimwengu kwa mazoezi. Mimi nasema pole. Henry Rono, nilienda kuomba mama Rono aende nje ya Kenya kwa mambo ya mchezo. Mama nasema, "Hala, unataka nini?" Nikamwambia nataka mtoto yako. Mama aliniuliza nipande miti kwa nyumba yake ili akubali Henry Rono atoke nyumbani na arudi nyumbani. Kwa hivyo wananchi, sisi tunayo wachezaji na nasema pole kwa familia ya Henry Rono. Mambo mengi Rono amefanya.
mambo mengi wachezaji ambayo walikuwa hapa wamewakilisha nchi yetu ya Kenya. Tuungane mkono na tuangalie watoto wetu, tuwape mazoezi. Nchi hii tuko na watu vijana mengi ambayo wanaweza kufanya vizuri kwa nchi hii yetu. Angalia ng'ambo hiyo, milima hiyo inaleta rekodi. Ile mahali tuko nyumbani inaleta rekodi. Tuungane na tufanye vizuri kutoka kwa shule na kutengeza wachezaji wetu ili wafanye vizuri. Tuwe na ushirikiano mwema kwa mambo ya michezo, kwa mambo ya elimu, kwa mambo ya michezo yote ambayo inatakikana kwa nchi hii. Tunaweza kufanya. Tutengezee sisi kiwanja ya aina yote. Mimi niko na shule ambayo nimetoa wachezaji wengi ambayo wameenda Amerika, wengine wanacheza basketball, wengine nakimbia, wengine nafanya nini, nafunja record. Na nimetrain watu wa Kenya kwa Olympic, kwa Commonwealth Games, wamefunja rekodi. Hayo ndio inatakikana. Ukiangalia 19 mahali tulienda Rio de Janeiro, hao watu walikuwa kwa kambi ya Kibwambok High Performance Training Center. We came home with 6 gold, 6 silver and 2 bronze. Hii ni mazoezi. Kwa hivyo sisi kwa ministry tusikisane na tuangalie na tufanye mpango ili tufanye watu wetu wafanye vizuri. Nchi hii we have a lot of talent. I wish you all the best. Let us work. Coaches wengi ambaye kati ya hawa ambaye mmekuwa hapa wamefanya vizuri. Tushirikiane na mambo ya Athletic Kenya, National Olympic Committee. Mimi Henrry Rono kuja nyumbani nilisumuza na mambo ya International Olympic. Tutoe tikiti ya Rono kuja nyumbani. Niliomba na alipata tikiti aje nyumbani. Kwa hivyo nasema kwa family, oleni kupoteza huyu ambaye amefanya vizuri kwa nchi yetu. Na kweli nyumbani kuwa na shamba kama hii ni chasho ya mtu. Tuwe pamoja na tuone kitu gani wachezaji wetu wataleta nchi hii kwa elimu, kwa mambo ambaye inaweza kufanya nchi hii kuwa na ushirikiano mwema na nchi zingine za ng'ambo. Kwa haya machache nasema asante sana. God bless you. Thank you. Asante sana, makofi kwa daktari kutoka Keino, na natumai. Asante sana. Mtu wa mwisho kutoka Sports Fund, Mheshimiwa Simon Bor. Sababu tunashukuru ministry wetu Athletics Kenya na Sports Fund. Yeah. Asante sana. Thank you very much Rosta daktari for that. Basi familia ya Rono, Mama Jennifer na watoto, CS wetu wa sports Mheshimiwa wa Papu na Mwamba, Governor wa Nandi County Stephen Sang, PS wetu Engineer Tu, and all protocol observed. Mimi ninaitwa Simon Bor, na nimekuja hapa kwa niaba yangu na in solidarity with other fellow athletes. Mimi mwenyewe nilikuwa nakimbia marathon, na nimeleta rambirambi zangu na pamoja na Sports Fund ambaye mimi niko kama board member. So kwa niaba ya Sports Fund nimesimama ili kusimama pamoja na familia kutoa pole zetu kama oversight board. Najua kuna PS2 ambaye ni member wetu, lakini yako hapa kama kwa capacity nyingine as a PS. Na kwa niaba ya chairman wetu General Tuwe ambaye yuko siku ya leo, nimesema kwa niaba ya fund kwamba tuko pamoja na familia wakati ya majonzi. Nafikiri waziri mengi amesema kuhusiana na our legends. Mimi mwenyewe nakumbuka wakati nilienda mara ya kwanza kukimbia pale Marekani. Nilikuwa naenda kukimbia kule Los Angeles marathon. Baada ya kumaliza marathon nilikuwa nimefunja hiyo course record ya hiyo marathon. So katika ile hali ya kuochiwa, wamefurahi nimefunja rekodi. Walikuwa wananiuliza kama ninajua huyu legend Kipchoge Keino. So nasema ili mjue umuhimu ya our legends. So
So waliponiuliza kama ninamjua Kipchoge, by then sikukuwa nimekutana naye, lakini nikawaambia yeye ni jirani yangu kabisa, tunaishi na yeye. So niliposema hivyo, na ni mzuri niseme leo Kipchoge akiwa hapa. So niliposema kwamba yeye ni jirani yangu, nikaona hata heshima yenye nilikuwa ninapewa pale ilisidi zaidi kwa sababu ya wale legends, ile msingi walikuwa wameweka kwa mambo ya sports. So nasema kweli, ukiona hawa legends vile wamechenga nchi yetu ni mzuri sana, na ni vizuri kabisa tuwapatie ile heshima inatakikana. Najua Moses Kiptanui amesema mengi, na hayo mimi sitarudia. Najua wewe ni mtu ya action waziri, na ninafikiri hiyo maneno yenye umesikia hawa wakimbiaji wakisema utayatia maanani. Chenye tu ningesema labda tu ungechukua time, any other of your time, waite sometimes hii legends ili muongee na hawa waseme hiyo maneno yao, na sana sana watupatie advice ni nini tutafanya katika mambo ya athletics. Saa hii tuko Olympic year, na hii wakati ndio tunataka sana kuconcentrate and especially to make use of these legends. Nimefurahi kuona hata coach Michael Skay pato wako na sisi. We can make use of such people, especially as we are going to for the Olympics. I know many things have challenged us, especially when it comes to running at this moment. So our legends ni watu tunawaheshimu sana na tunawaombea, na ni vizuri wako na sisi. So waziri, chukua wakati wako, another time uwaite tu kwa ofisi ama uwaite kwa retreat mahali, waongelesha at least once in a while, and they will be happy and they will tell you everything that is required in this country. Otherwise sitaki kuchukua muda wenu mwingi. Nafurahi sana, asante Kipchoge kwa kuwa na sisi. Nikiwa mdogo nilikuwa nasikia story nyingine, nasikia kulikuwa na football pale Uganda. Wale walikuwa wakati huo watasema kwamba walikuwa wanacheza football Kenya na Uganda. Ikafika raundi ya pili, sijui Kenya walikuwa wamepikwa 3 scores. Mpaka President Kenyatta mwenye alikuwa kwa hiyo function akaamuka akasema, wapi Kipchoge asaitii watu. So because mzee nasikia alikuwa anapenda mambo ya athletics sana, na alikuwa napenda hawa legends wetu. So serikali yetu iwaangalie na ituangalie sisi wote. Asante sana kwa kuwa na sisi. Thank you very much. Our CS, umesikia hayo yote. Ukituita siku moja tukae chini, utasikia from grassroots, utafurahi, utapata yote. Kwa hivi sasa naita DCC aje aongoze kwa majina ya mwisho, Dr. Rose Tata Muya. Makofi kwake, makofi kwake. Mama Africa, Manyanga Vivos. Asante sana, asante. Karibu bwana DCC, mwana Kurosoi North. Asante sana mama. Kwa CS Sports, the Governor Nandi, our PS, our MP, government officials from the county government of Nakuru and that of Nandi. Ningependa kuchukua nafasi hii kwanza ni kujitambulisha. Majina naitwa Albanus Jiso, Deputy County Commissioner Kurosoi North, mahali ambapo tupo. Na kwa niaba ya wafanyikazi wa serikali national government kutoka kwa Kurosoi North, ningependa nijiunge na nyinyi wote ambao mmekuja hapa kama mourners, kupatia pole familia ya our regent kama hao wengine ambao wamezungumza hapa, our hero. Tumpatie mkono wa buriani pamoja. Kwa hivyo hiki ni kipindi cha maana sana kwa hao wanaspoti wetu, wakati ambapo tunamwaga mmoja wetu Rono. Watu wa Nandi, watu wa Nakuru tunashirikiana pamoja kwa sababu ni mtoto wetu. Ndio sababu mmekuja hapa na tunamuzika hapa. Na hawa regents, ya also our heroes, wametuweka katika map. Wametupatia mentors mingi sana. Kwa hivyo ni watu wa kustahili kupewa heshima kubwa. Ningependa pia kusema kwamba hapa Kurosoi North, kama sio kilimo, huwa tunatoa
sportsmen and sportswomen. Ni wengi sana ambao wana train wa CS ambao wako wana train saa hii. Tuko na various camps kila pahali na tungependa hata hawa wasaidiwe waweze kufika kiwango hiki. Kabla sijasahau, ningependa pia nichukue nafasi hii kukaribisha kila mmoja wenu ambaye ako hapa, na katika Goroso Inove tuko na njia moja ya kukaribisha. Hata kama tuko kwa mazishi, ningependa tupanue mikono yetu tuweke maua na tutapiga kofi moja tu na kukaribisha sisi sote hapa. Tupanue mkono, tuweke maua, tuangushe. Karibuni wote hapa, mjisikie mko nyumbani. Bila kupoteza wakati, nimeambiwa sermon imeisha. Tumesikia mingi kutoka kwa regents wetu, maombi yao, kikao ambao wameitisha waziri wetu. Wakati huu ni awamu ya viongozi wetu wakiwemo government officials, wanasiasa kutuzungumzia. Si mmewakaribisha? Mnawakaribisha? Ndio, na nitaanza na mmoja wetu ambaye ni kiongozi wa kutoka kwa Athletics Kenya, the first vice president, Bwana Mutui. Tumpigie makofi. Karibu Bwana Mutui. Asanteni sana wananchi, amujambo. Kwa familia ya mwenda zake, kwa His Excellency the Governor, Honorable CS na PS, wageni wale, waheshimiwa wageni muko na kila mtu, ningependa kwa ufupi sana niseme jina langu naitwa Paul Mutui. Mimi ndiye Senior Vice President Athletics Kenya, na niko na mwenzangu hapa aitwa Benjamin Joka ambaye ni member wa Executive Committee Athletics Kenya. Tukiwa hapa kwa kuja kuhona kusindikiza mmoja wa wale wamefanya athletics na nchi yetu iwe kama vile inajulikana, na niseme niko tena hapa kwa niaba ya president wa chama ya riadha General Retired Jackson Tuwe, ambaye atungekuwa naye leo kwa sababu kama vile mnajua ni vice president wa chama ya riadha ulimwengu wote, na kesho na kesho kutwa weekend hii iko mashindano ambao hata tumetuma wanariadha wetu kule Glasgow, na kama vice president lazima alikuwa hawe kwa hiyo competitions, na ndiye akaniambia nikuja hapa kuwakilisha yeye pamoja na athletics fraternity. Kabla sijaenda kusoma hotuba ambaye niko nayo, ningependa niseme sana hawa watu wametoka hapa legends. Athletics Kenya tuko sababu yenu, and we in athletics honor you quite a lot, and you know that. Kwa hivyo tungependa ama kwa niaba ya Athletics Kenya ningependa kusema kama sio nyinyi atungekuwa na tunaona nyinyi. Kwa hivyo mnakaribishwa kila wakati kukuja Athletics Kenya na kupatia sisi mawaidha vile mnafikiria athletics inaweza peperushwa katika nchi yetu. Otherwise tunashukuru nyinyi sana. Ni kishasema hiyo, niseme mwenda zake Tuwe, salutation. Today the 28th day of February 2024, I join you all in mourning one of Kenya's finest athletes to ever run, Henrry Rono,
lying here as we bid him farewell, was a talent to behold. Henrry Rono was a master class in athletics, both in performance and disciplines mastery. An athlete, absolute pure talent by running a mile, 2,000 meters, 3,000 meters, flat and steeplechase, 5,000 meters, 10,000 meters, and half marathon. Covered on his decorated running CV are honors of Commonwealth champion in Edmonton, Canada, All Africa Games winner, NCAA winner, and held 5 world records. Henrry Rono broke 4 world records in 81 days in 1978 in 10,000 meters, 5,000 meters, 3,000 meters flat, and 3,000 meters steeplechase. He was that one outdoor races he won that one outdoor races in 1978. His 3,000 meters world record stood for 11 years. Such was the depth of his talent. His legacy goes beyond generations, and his mark in athletics history is indelible. Olympic Games history was becoming based on his pedigree. The Olympic dream was never to be for the talented Henrry Rono. During the 1976 Olympics in Montreal in Canada, Kenya boycotted the Games. Next opportunity was in 1980 Olympics, and once again, same fate of boycott deprived Henrry the chance to compete in Moscow, Soviet Union, then present-day Russia. As we celebrated his great Kenya athlete and hero for his service to the country and to the sport of athletics, he reminds us of the great values we hold dear: integrity, by running clean and sticking the rules of the sport. The patriotism he displayed over his career are great examples to emulate. He inspired many athletes, some of who are here today. Henrry Rono's legacy lives on forever. Rest in peace, our champion and hero, Henrry Rono. That is the end of the theology, and nataka kama vile nilianza kusema, on behalf of him and the whole fraternity familia, pole sana, and we in athletics, we have lost a very important person who made athletics the way it is. Asanteni sana. Asante sana. Mwenye atafuata ni kiongozi wetu, pia aseme moja, na kiongozi ambaye ni wa mashinani kabisa, ambaye ni MCA, na ninamuomba akizungumza, akimaliza atuitie mheshimiwa wetu, ndio tuendelee hivyo. Na kama nikimalizia, ningependa kusema na nipongeze gavana kutoka Nandi kwa kutuletea watu kutoka Nandi. Wengi wamekuja, familia. Najua mzee alikuwa anaishi huko sana sana, na officers wako kutoka kwa your government walitusaidia sana. Tulikuwa na wasiwasi mara ya kwanza pale tutatoa mahema, wakatusaidia, tukashika mkono na tumefurahia sana. Hata waisa, asanteni sana. Makofi moja kwa mheshimiwa MCA. Asante sana. Basi Bwana asifiwe. CS wetu
Honorable Ababu Namwamba, PS Honorable 2, my boss, Your Excellency Governor Sang kutoka Nandi, karibu sana. Our area MP, Honorable Mutai, all Athletics Kenya legends wote kiongozwa na Kipchoge, karibu sana. Waombolezaji wote, watu wetu wote wa area, piga Kokwet, ochamge tugul, chamge kogen. Bwana CS, hii ni siku kubwa sana, hasa watu wetu katika wadi yetu ya Nyota, kwa kuwa despite we are mourning, we are also celebrating that one of the legends is here with us, a great man lying before us. Tunataka tuseme in a special way kama watu wa Kuresoi, watu wa Nyota, pole sana kwa familia, pole sana kwa nchi yetu Kenya, na tunasema pole sana kwa hii kijiji yetu. So sitaki nichukue muda sana waziri wetu. Kuna baadhi tu mambo mawili nitaka kufanya request. Bwana waziri, wakati mulikuwa Elgeyo Marakwet, Kenya waliongea, na I wish hata president angekuwa area hii yetu, kwa sababu we have a legend here, na kwa sababu huko na serikali yote iko hapa. Waziri, tunataka hata sisi to feel we are part of the legend in history, na nilikuwa nataka niombe hivi, tutamkumbuka huyu legend wetu katika area hii yetu, kwa kuwa tunaomba nafasi kama mbili. Waziri wetu, kuna hii barabara inatoka hapa, ina connect, inapita hapa kwa hii compound yake, hii mlango yake, ikienda mpaka huko chini, ina connect na Kericho. Bwana waziri, saidie hii ikuwe tarmac road in remembrance of our hero here. Familia, kuna center iko hapa, ni mahali wataenda kufanya shopping zao, na tuko na uwanja. Bwana waziri, tunataka tuweke kasoko moja hapa katika sekutoni hii yetu kubwa, na hata pia kama tutaweka monument on remembrance of our legend, so that wakati kila mtu anapita anajua our legend here lies before us, anatoka area hii. Bwana waziri, hapa kwetu tuko na pia upcoming athletes. Nataka waziri kuwa Faith Kibwambok pia anatoka area hii. We have Geoffrey na wengine weo wengi sana. Every morning here, waziri, ile mbio watu wanakimbia hapa, ile shida nayo tuko nayo hapa, hatuna the best place watu wa practice. Na kwa sababu tuko na government yetu ya Nakuru County na tuko na shamba, bwana waziri, tunataka tukuwe na stadium hapa katika hii ward yetu, so that we can tuweze kuwa support hawa the young athletes. Nataka niseme asante kwa sababu ya kuja. Na waziri, wakati legends walikuwa na weza kuongea hapo, na nikasema hata mimi, kumbe hata mimi waziri, mimi ni legend but kwa njia zingine. Mimi waziri, nimekuwa nikiomba kura for the last 25 years. That is the longest. So waziri, I'm also a legend, na nilikuwa nataka nikae na hao hapo, alafu pia niweze
kufeel that tuko pamoja. So karibuni sana sana, especially Nakuru County na Nandi kwa urafiki yenye tuko nayo pamoja. Nasema asante sana gavana wa Nandi, karibu sana mji wetu. Wakati ulileta hizi mahema, Nakuru County pia au kuacha nyuma, tuliweza kuleta watu na tumechasa watu hapa na tumekaa vizuri. Asante sana kwa sababu ulileta hema na sisi tukakuja kwa wingi ili tusherekee kwa pamoja, kwa sababu huyu legend ni wetu sisi wote. So asante sana in a special way kwa sababu you being here na ile support ilikuja, na pia nikasikia mumeweza kukutana na gavana wetu wenye tunampenda anaitwa Chemalol. Tumeweza kusimama na mambo mengi inaendelea katika area hii. So hii mambo yote imekuwa tumeweka uwezo kwa pamoja ili tuendelee kwa pamoja. So asanteni sana ikiwa kamati wale waliweza kukaa chini kupanga haya mambo, imekuwa a success. Tunasema asante sana. So hapa nikiendelea, nafikiri tuko na waziri Bor on behalf of county government. Wacha ni atawakaribishia our area MP, alafu tutaendelea hivyo. Ananao bikyo magaunota Kongoi misimu na tunawapenda. Kongoi. Asante sana mheshimiwa. Familia ya our legend Henrry Rono kiongozwa na mama Jennifer, watoto, familia nzima, CS Honorable Namwamba, PS His Excellency Governor Nandi, Mheshimiwa Sang, viongozi our legends ambaye wako hapa siku ya leo, na wananchi wote wa sehemu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amjambo. Jamge. Hii ni siku muhimu sisi kwetu na ni siku ya huzuni kwa sababu tumepoteza kiongozi our legend kutoka sehemu hii, Sir Henrry, ambaye yeye aliweza kufanya kazi mingi katika taifa letu la Kenya, kuweza kupeperusha bendera, kutuweka katika map ya dunia katika those early 70s. Kweli kama sisi watu wa sehemu hii tunajua tumepoteza moja ya wale watu ambao wametufanyia kazi mzuri. Mimi kwa majina naitwa Leonard Dor. Mimi ndiye waziri wa kilimo katika Nakuru County. Na nachukua nafasi hii Your Excellency Governor Nandi. Karibu sana sehemu hii. Licha ya kukua na the legends kina Kibwambok, kina Geoffrey Kiru ambaye ni jirani sehemu hii, hapa pia ukulima iko juu sana. Nafikiria kama ungepata nafasi ya kutembea na gari, ungeweza kuangalia sehemu hii iko na rutuba na mambo sasa tuko sawa sawa, tumeweza kufuna vizuri. Nimesimama hapa, nimeweza kutumwa na gavana wetu Susan Kihika kwa sababu ya ile kazi Mheshimiwa Your Excellency Governor Nandi na CS Namwamba mulipata kwa hiyo mkutano huko Nakuru, na akasema hapa tuje tumwakilishe. Hakika sports industry ndio mojawapo ya zile agendas ama zile zinatuweka kwenye mizani ya dunia. And I believe CS Namwamba must appreciate the good work that you are doing. For the time you've been in the office as the CS for sports, umeweza kufanya kazi mzuri. Ile kitu tu naweza kuomba ni kama vile watangulizi walioongea hapa wakasema, mengi bado inastahili, especially on mentorship on our sportsmen, kwa sababu wengi wamefanya bidii sana na kwa mara mingi huwa wanaweza kufaulu wakiwa hiyo miaka when they are still young. So they still need a lot of mentorship
and I know with your leadership CS hatutaweza kushuhudia tena mambo kama yale yaliweza kupata ndugu wetu Kiptum ambaye tulipoteza hivi majuzi. We really pray for you that you put everything on track so that we avert issues of our young athletes kujipata kwa mashida kama hayo. Kama county government ya Nakuru kiongozwa na Susan Kihika, sehemu hii pia ni mojawapo ya zile sehemu inatoa wakimbiaji wengi. CS Mwambiwa hapa, Faith Kibwambok ametoka hapa, kina Geoffrey Kiru ametoka hapa, na wengi nimeona pia kwa wale wanasimamia sports katika Nakuru County, wakina Misoi pia ni wale watu wametoka sehemu hii. Kwa mambo ya development in that connecting to mambo ya sports sehemu hii, tuko na high altitude stadium hapa Keringet. It's about 5 kilometers from here, na phase ya kwanza imeweza kukamilika. Track work imeweza kukamilika, na hile imebaki tu ni dormitories ya boys and girls, na hivi karibuni itaweza kuanzishwa ndio hii uwanja iweze kutumika katika sehemu hii, vijana wetu wapate areas ama sehemu ya kufanya training, because I know this area we have high potential youths who are capable to even performing better in the world of sports. Pia hapa Kuresoi, it is also earmarked for one of the stadiums zile itaweza kuweka ndio wa vijana wetu waweze kufanya training sehemu hii. Bwana CS, Afraha Stadium iko 95% to completion, na hikikamilika is one of the ile uwanja imeweza ku meet the Olympics standards. And I know labda hii sitasema kwa sauti, this is one of the counties tunang'ang'ania hiyo mambo ya 2027 hiyo kuhakikisha we are really looking for that. I know you know CS 2027 we are really looking for the AFCON, and I know you know that. So we really, Excellency, the governor is working so hard to ensure that Nakuru County becomes a major or a center to the major sports internationally. Mimi sitasema mengi, niseme tu kwamba kwa ile agenda ya rais wakiwa wameshirikiana na governor wetu Susan Kihika, tumeweza kufanya the last mile fertilizer distribution. I want to believe so far we must be the leading, kwa sababu on top of the 6 stores ile tuko naye katika Nakuru County, tumeweza kufungua zingine karibu 15 sehemu hii kwa wananchi wa sehemu hii. Yumidia kuranis fertilizer gebo Keringet mato bachenga tena lelo. Keringet ni hapa tu, na tunaona tumebarikiwa na mvua, kwa hivyo hivyo ngani kicho ibe inamgunia tena inyona kinyomba. Hapa pia hapa grassland hivyo karibuni wetu fertilizer grassland ro. Sawa sawa? Kimoja kutembea ngazi tena ndio ukulima. Ngale food security ni money kwa agenda no kabisa. Awogi ingengele Nakuru County is one of the food baskets of this public. Kwa hivyo tunazidi kufanya kazi na wakulima tuhakikishe mambo ya kulima imeweza kuenda mbele. So sitaki kusema mengi, nataka niseme pole kwa familia na tuko pamoja. Asante sana, wacha nichukue nafasi hii nikaribishe Mheshimiwa Mutai akuja aendelee na hiyo program imebaki. Asante. Familia ya mwenda zake baba wetu Bwana Henrry ama Sir Henrry, our dear PS wetu, governor wetu jirani Bwana Sang, mourners wote, waombolezaji wote ambao wamekuja mahali hapa, yangu ningependa kutoa pole zangu kwa niaba yangu, familia yangu, wakazi wote wa Kuresoi North constituency, as well as we also celebrate
the life of our legend. Kwangu mimi nataka niseme kwamba ni vizuri pia kushukuru Mwenyezi Mungu, sababu miaka 70 na kitu, I have done the calculation ya Bwana Rono 1952 and 2024, hiyo ni 72 years. Rono was at the same age with my father, my late father. Najua sasa ile mtu amekuwa champion, unataka kutafuta what you share in common. Sasa alisaliwa mwaka moja na baba yangu, yeye amekuwa mshiriki wa kanisa la AIC kama mimi. So tunafurahia leo kushukuru Mwenyezi Mungu tutakapopumzisha yeye siku ya leo. Our dear CS, I have some requests to make before you. Na ya kwanza, tumeona legends ambao wameongea mbele yetu hapa. Ningekuomba itakapofika, sababu hii dunia tunajua tunasafiri wote, tuongee ile maneno yenye tungeongea siku hizo zingine ingawa sio karibu, tuwaongeleshe siku ya leo. Any recognition, we do it now and it will be the best. Our CS, hawa ngwana hawataki maneno mingi. Wewe ita yeye pale kwa ofisi yako, hata kama bado watahitaji handshake na president wetu, uwapangie, so that in future, at least when we are doing any recognition, let them be the priority. Because hawa ndio watu ambao wameuza nchi yetu ya Kenya nje ya Kenya. Ukitaka kuuliza mtu yeyote mwenye sio Mkenya, what do you know much about Kenya? They will just automatically say, I know one Sir Henrry, I know Bwana Kipchoge, Keino, I know Eliud Kipchoge, I know Kelvin Kiptum. So because these people have actually been marketing our country, they are the true patriots of our country. I know with your leadership as the CS, a lot has actually happened in the industry of sports. The other time, there is a policy whereby mulitoa mpaka ikiongozwa na rais. Any athlete breaking the world record, you have a token of 5 million. You have one of the units of affordable housing. That is the best motivation. Here in Kuresoi, kwa jumla, on the recent African cross-country competitions that were held in Tunisia, 9 athletes came from Nakuru County and specifically Kuresoi. Out of the gold medals that were won in Tunisia, here in Kuresoi, we have one senior category gold medal in the 2 categories. That is for senior men and senior women. Also, on the mixed relay, the 2 athletes out of the 4 on the mixed relay category, 2 come from Kuresoi. The under 20, also we have also one a silver medal coming from Kuresoi, under 20 men. Waziri wetu, ng'ambo hii tuko na a marathon champion, gold medalist, Bwana Geoffrey. Faith Kibwambok, the world record holder, ni mzaliwa wa hapa. We have Ferguson Rotich, comes from Kuresoi. Name them, the list is long. I have a request of the same. Bwana waziri wetu, we don't actually demand much. Nataka unisaidie mashule zetu zote zenye ziko area hii,
do me a favor. We do the leveling of the normal playgrounds ya mashule. Because this talent start from the tender age. Tunatafuta watoto kwa mashule, we nurture them from there. So the only way we can do is that we levelize their playgrounds or their fields. Waziri, hapa tuko na shamba kubwa hapa la Ngwenda. Enda pale kwa ofisi nitakutembelea. Enda angalia kwa ile network hapo, unitengenezee stadium and we will name it after Henrry Rono. We will name it as Sir Henrry Stadium. Unaona? Siko sawa? Hiyo ndio maneno ambayo. Sababu hata mimi pia kuna barabara yenye inatokea upande hii inaenda hapa inatokea Kimkasa. Mimi nimeanza kutengeneza. Hata kama itakuwa ni Amaram nitasema kwa Rono Road. Si arugu bigeni mpaka mau ya ngoli na rugu Rono. Kwa magara haya neno kwa muji tianda. Nitaweka barabara chini ya Rono hapa waziri. Enda tafuta lane moja pale Nairobi, named it after Rono. Hiyo ya Nairobi nitakuachia. Hiyo ya ground hata mimi nitangaria hiyo. Wakazi wa eneo hili. Kazi yangu tunawasiliana pamoja. Si ni kweli? Kazi ambayo inaendelea upande hii ya Nyota. Kama hii barabara tutaanzia pale Pendon, iende mpaka upande ile nyingine. Tutatengeneza engineers wamekuwa kwa leo, siku ya leo watatengeneza hiyo barabara kwa heshima ya huyu baba wetu ambaye amelala siku ya leo. Programs ya stima ambayo inaendelea. President alitupea 500 million. And nyinyi mnakuwa beneficiaries ya kitengo kubwa. Kama hapa Karirikania, hapa Nyota, upande ile ya Pendon tutakuja kupima any time, upande ile ya Seguton pale chini, Masaita tumemaliza, Terekana tumemaliza na nyingi sana. Programs ya mabarabara mnaona. Kuna moja barabara itaanzia hapa Mwahe Junction. Inaenda mpaka mwisho ya Masaita. Itaanza anytime. Ino amego malo. Nitanuwe ndio gere la Ngwenda ugere kwa ishine testai. Unaona dala unaona. Kwa ishine kiko unaona? Soma chekete tatu pamoja. Wageni ambao wametoka upande ya Nandi, kiongozwa na governor wetu, my great friend Bwana Sang. Nataka niwaambie huku ni mahali pazuri. This is the highest altitude area. Huku inakaa kwa 57 meters above sea level. Sasa huku kwa maneno ya mazoezi, leteni watoto hapa Kuresoi, tutawa shikilia. Huku ndio itakuwa the garden. This is the new academy. This is the new talent place pa kwa kusindua talent yako kwa maneno ya riadha. Kwa haya machache, waziri wetu utakaporudi Nairobi, pelekea our president salamu. Na waambie marekodi mingi ambayo sasa wewe anza kutuwekea, tunaanza kuvunja pole pole. Ama namna gani? Because as we speak right now, we have two centers. Tuko na moja inaitwa Tiloa training camp ya juniors, na ingine iko pale Sirikwa ya juniors. Seniors wako almost every shopping center. Unawapata asubuhi wakikimbia, wakifanya mazoezi. Nitakutembelea kwa ofisi yako na tutapangana na wewe unipe ile support ambayo utakuwa na uwezo wa kufanya. Kwa hayo machache, let me take this opportunity. Nikaribishe governor wetu jirani, His Excellency Sang, to have a word of condolence before he proceed with the remaining part of the program. Karibu sana rafiki yangu. Asante. Asante sana area member of parliament Mheshimiwa Mutai, tumpigie makofi tafadhali. Kwanza nimekuja hapa kwa niaba yangu, kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Nandi na kwa niaba ya wananchi wa Nandi kuja kusema pole kwa familia ya hero wetu
Bwana Rono. Mimi nataka kuambia mama pamoja na watoto poleni sana. Pia naambia jamii nzima pole. Pia naambia kanisa poleni sana. Wananchi wa Kuresoi na wananchi wa Nandi tunasema pole. Na mimi hapa nimekuja waziri, nimekuja na timu kubwa kutoka Nandi. Tunajua jamii hii Henrry Rono yeye amesettle hapa, lakini nyumbani ni kule Nandi. Niwaombe wale wananchi tumekuja na familia, tumekuja kutoka Nandi wasimame, kwa sababu mimi nasema kwa niaba ya sisi wote kutoka Nandi. Hiyo ndio team kutoka Nandi, tumekuja kusema pole. Ongele mutio. Ongegeti wara, ongele mutio. Asanteni sana, hebu tuketi. Pia tunawashukuru wananchi wa Kuresoi kwa kutukaribisha hapa. Sio tu kutukaribisha leo tukikuja kusema kwa heri kwa ndugu yetu, lakini pia kwa kumkaribisha ndugu yetu Henrry Rono alipokuja hapa na jamii yake walipohamia hapa. Sisi tunasema asanteni sana kwa makaribisho hayo. Tumekuja kwa heshima hiyo kusema pole. Nataka kuambia legends ambao walifanya kazi kubwa na Henrry Rono na wamezungumza, pengine kwa sababu tu ya saa ndio waliambiwa 1 minute 2 minutes, pengine wao ndio wangepewa nafasi kubwa ya really kuzungumza na kusema mengi. Because hao ndio walikaa na yeye, train pamoja, wakashinda pamoja, yale magumu walipitia pamoja, na kusikiza vile wamezungumza hapa. Waziri, I think with the due respect, I agree with them. Kwanza ni kukuambia asante, kwa sababu there is a huge difference in the manner in which sports is being handled in Kenya today under your leadership, Waziri, pamoja na Engineer Peter Tumpies, under the leadership of President William Ruto. We have seen a huge difference. There is a completely sensitivity towards sports in Kenya today from the Ministry of Sports. And I want to tell you, my brother Waziri, asante sana. Na wakati sasa wewe umeonyesha, unajua wakati hapo mbele kidogo all the other ministers hakuna maneno mingi walikuwa wanaambiwa, kwa sababu watu walikuwa wameluzo. Unajua kama mtu ameona hii haiwezekani na huyu hana haja na sisi, watu wananyamaza. Si ati kwa sababu wako sawa, ni kwa sababu wame give up na wewe na wamesema hii ofisi inaonekana haitatusaidia. Now because you have shown commitment and willingness to support, the request will be enormous. But we know you are capable of doing it. Our legends wamezungumuza. Wale ambao wako kwa field sahi, maneno yao sio mbaya sana. Umeanza kupanga. You know, if you look at what the government is doing now in terms of the reward policy and the many things that you are doing, sio mbaya. Even in terms of improvement of infrastructure, you have started. And that means that, you know, the heroes of today and tomorrow have better facilities to train. So already that journey has started. Lakini sasa iko hapa waungwana ambao walitrain free. Yani walitwanga hiyo kitu kama ni kulima shamba inaitwaga kitira. Yani ni unaanza fresh. There was nothing, no training, no facilities, no support from government. Wanangangana tu. Na umesikia, and the goodness is they never even attempted doping. Hii challenge ambayo inawaumiza watu, our young generation today, these characters reign clean, fair and square, and they brought us those many medals. Unasikia Henrry Rono anavunja 4 records in 81 days. Unajiuliza, na huyu alikuwa binadamu ya aina gani? Today mtu akigonga record moja tuna celebrate ya ajabu. This one does it, 4 of them in 81 days. Waziri, and I know all of us, we must admit as a nation and as a leadership that we have let down our heroes. You know that one, part of the problem,
kama unataka kumaliza, you know, part of the solution or the start of a solution is to appreciate that there is a problem. Waziri, we have to appreciate that the governments before us and even today we have let down our athletes, our heroes, we have let them down. Once we appreciate that it is true, then we ask ourselves, how do we correct that problem? And I am happy that you have started that process. How allegiance, mimi nataka kuomba kwamba tupate nafasi ya kukaa na wao hapa, kama itakuwa Eldoret, kama itakuwa Uasin Gishu, kama itakuwa Nandi, itakuwa Elgeyo Marakwet, let us, because we look at the concentration, let us have a sitting with them. Pengine sisi tuna scratch our heads thinking that they are asking for gold and many big things. You will sit down with them and you realize that they are actually asking for recognition and support here and there, including and most importantly medical cover. Ukiona hii watu umesikia anasema bearing ya wapi imeisha, sijui wapi ya plate ya wapi imeisha, sijui nini iko shida wapi. One of the greatest thing is just thinking about a medical cover for our, you know, for our legends, even in their advanced state. Why don't we think about that? The government right now is working on a social health insurance scheme. Why can't be the first people ambao wale serikali itawasort out ni legends wetu na kuwapatia cover mzuri, ile itahakikisha ya kwamba ile mali walitafuta wakiwa katika sports, wakijenga nchi ya Kenya na jina yetu, wasitumie tena kuuza shamba kwenda hospitali kutafuta matibabu. I think there is a better way we can sit down, and I'm asking Waziri, working na mimi nikiwa chairman wa NORAD, tuko na wale magovernors wengine, na mimi naleta pole kwa jamii ya Henrry kutoka kwa Governor Wesley Rotich kutoka Elgeyo Marakwet, amesema pole. Governor Chelili kutoka Uasin Gishu pia amesema pole. Governor wa West Pokot Kachapin, ambaye yeye ni chairman wetu katika Council of Governors Committee ya Sports, pia ametuma pole. Governor Susan Kihika tumekuwa na yeye kule Nakuru saa hizi, pia yeye amesema pole. Governor wa Lusaka kutoka Bungoma, na mnajua Bungoma pia inakaba kule Mount Elgon, ambaye tuko na athletes wengi, legends na current athletes kutoka kule Mount Elgon, Bungoma County. Pia Governor Lusaka amesema pole. Waziri, we will be keen to be part and parcel of that meeting. It will be your meeting, but we want to sit down there as governors, so that pia tukizungumza na tukubaliana kuna jambo moja mbili tatu county governments can work on, we will be available there to give the solutions, so that we as county governments and national government can sit down with this team of legends, so that we can sit down, agree on a way we can be able to work together. Sijui kama hiyo itakuwa sawa, our heroes, if we can sit down. And Waziri, let it be soon. If you can within PS tu wewe na ofisi yenu mkae, tuko na board muti ya sports fund, tupage hii kitu tukae chini, let us sit down, na tukiwasaidia na kufanya formula mzuri ya ku recognize these legends, we will have scored two fronts, Waziri, because we are doing the right thing for these people who did everything for our country. The second benefit that we can get from that is that we will have identified a team of heroes and legends who can provide mentorship for the younger team. Provide mentorship. Hao ndio wataambia kuvunja rekodi in 81 days for record holders in records is possible, and you can do it clean without any challenge. We can also help them, they can help us to train and provide mentorship, because some of our athletes pia wamepata challenges. Hii challenge ya shida ya pombe katika nchi ya Kenya imeaffect kila mtu, kutoka kwa wanasiasa mpaka kwa walimu mpaka kwa askari mpaka kwa athletes. Literally it has affected everybody. So we want these legends also to guide our upcoming athletes on how to live a better life and ensure that they can be able to achieve their full potential. So mimi nataka kuomba Waziri, just like to join all the others, let us work together in ensuring that we can meet these people, sit down and work around that. Ya tatu, mheshimiwa rafiki yangu Mutai na MCA, na pole MCA, wewe sasa sio mbaya, engagement yako mudi ya rika yako kwa hiyo maneno ya 25 years, wewe sio mbaya, unangangana na rafiki yako anaitwa Raila Odinga. Raila hata naye amangangana 25 years.
Lakini afadhali wewe hao watu wamekupenda wamekupatia. So haujaenda. Raila ndiye ameumia bana. Ameenda hiyo 25 na bado hata leo. Ndio nadhani pengine president aliona akasema sasa huyu mzee ameng'ang'ana hiyo yote. Si tutavutia hii ya Afrika hii mzee sasa azungushe hiyo ya Afrika. Na sisi tumekubali kwa sababu hata yeye ameumia bana. 25 akiomba. So ama mnasema nini wananchi wake? Waje apewe hiyo hata hiyo ya African Union. Hiyo mzee hata naye akule kidogo akienda nyumbani akipumzika. So ndugu yangu wewe umesema hapa na mheshimiwa rafiki yangu bwana Mutai kuhusu sporting facilities. Unajua waziri, when we sit down na waziri wa agriculture tukapanga kwamba we need abattoirs, slaughterhouses katika nchi ya Kenya ya kusaidia wakulima wa nyama. Hatuwezi pata hiyo abattoir kule Nandi kwa sababu sisi sio wafugaji wa ng'ombe ya nyama. Tulikubali hiyo facilities iende West Pokot, iende kule Northeastern mahali wako na wanyama. Because we want to ensure that the resources of Kenya go to where they are needed. Sasa kwa sababu sisi hatuulizi hiyo abattoir, kuna landing site president amefungua jana kule Homa Bay ya kushika samaki. Sisi hatukuuliza Nandi na watu ya Nakuru hawajauliza, watu wa wapi hawajauliza. Lakini hii region yetu ambayo we are a region where talent is prevalent. Ile kitu tunauliza sio abattoir, sisi tunauliza sasa facilities ya kukimbia. Tunauliza ile kitu inashikana na talent ambayo iko area yetu. So waziri, as you sit down to work on your program ya improvement of infrastructure, sporting infrastructure facilities, what we are asking the government of Kenya is to be objective. Can you put the investment where the talent resides? So that, and it is not just a reward to them. Unapojengea Nandi facility, ama Kuresoi, ama Wasingishu, ama Elgeyo Marakwet, you are not rewarding them. You are actually providing a facility so that you can generate more talent. So we are asking the Ministry of Sports, na mimi najua ukiweka master plan yako hapa Kuresoi, because already they are proven. They already have gold medalists, they already have silver medalists, and many others. Just like Nandi East, just like Wasingishu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, and the areas and Baringo, the areas that have that talent. Sisi tunaomba nyinyi muweke hesabu yenu polepole ingiane ili tuweze kusaidiana kwa pamoja. Otherwise, waziri, pia nataka kushukuru familia na watu wa hapa Kuresoi. Hii kazi mnasema tumekuja kusaidiana, sisi tulifuata mtoto wetu kwa sababu ni mtoto wetu. Unajua tu kujua kwanza ni mtu ya hapa. Sisi nyinyi Nyota na Alfred mmekuja tu kunyang'anya sisi mtu dakika ya mwisho. Tulijua ni mtoto wa nyumbani tu, sisi hatukuwa tumejua hesabu ya kumbe yeye ni mtu ya hapa amekuja kusettle hapa Kuresoi. Lakini pia na najua waziri atasema hivi, lakini nataka kushukuru waziri. Tulipokuwa kwa funeral ya Kiptum Kelvin, tukaambia rais kwamba pia nchi ya Kenya, just like alikuwa anajua kwamba tulikuwa tumempoteza Henrry Rono. Na tukamwambia tusaidie na asaidiane na familia. Na mimi najua hii maneno yote imefanyika hapa na ile usaidizi iko usaidizi mkubwa kutoka kwa mheshimiwa rais na serikali ya nchi ya Kenya katika mambo haya. We want to thank you, na kama wewe PS2 na CS Ababu na Mwamba mungefuatilia ingekuwa ngumu. Sisi tulikuwa tumezungumza na rais, lakini mwenye kuambiwa sukuma fanya hivi ilikuwa ni nyinyi. Pia mimi naomba, and I am hoping waziri, I don't know, you know, this one you will be able to answer it yourself. Kuna hiyo hii reward scheme ya sahi sio mbaya, ni mzuri. Hii 5 million kwa record holder. Lakini sasa ile mtu alibomoa in 81 days. Sasa sijui huyo mtu atafanyiwa nini? Huyo ama mnasema nini wananchi? Hiyo itakuwa bure kweli? Mtu amebomoa 4 of them in 81 days. Some of them might still, I mean, some of those records might still be on up to now. Pengine hata ingine haijabomolewa. So waziri, even as you sit through, and I'm proposing this, since we have a huge team of legends, and we do not want to always come and, you know, give the support even when they are gone. Maybe as a one-off, because we know the cut of hii sheria, nyinyi mlikuja na hii policy, mlikuja nayo juzi. Now the scheme is very good. Moving into the future, there is a very good
reward scheme into the future. Maybe we need to sit down and have a closure about the past. Na tukae chini na tuseme legends wale wa past, how do we close that chapter? Na tuseme yule mtu alikuwa record holder, yule mtu alikuwa na nini, we just find, na pengine tutafute Mutai mtusaidie katika bunge. Even if we were to get 100 or 120 or 200 million, na tuseme we want to have a closure about the past. The future is well taken care of. Moving into the future, kila mtu akikimbia anajua. Lakini hawa wazee hawa, situfunge tu, tutafute package moja, tukae fanye hesabu, kila mtu apate kitu yake, akwende kabisa akijua basi. Mimi nilimaliza maneno yako na wasiwahi kulaumu sisi siku nyingine wakikuja, si kama siku ya leo wanasema tumechungwa tuko sawa. Ama mnasema namna gani? So we need just a closure, and I think this is a matter that if we can discuss, we can also approach the president positively and agree, let us have a closure. Alafu ile maneno ya Jamhuri Day wa kupewa OBS, nimeona Rono alikuwa na OBS na nini, hii kuna watu wanatoshea kupewa something, so wapewe hiyo kitu medal nini, wakuwe recognized so that they can continue in their retirement, blessing our country and blessing this talent that the Lord has given us. Na hiyo maneno, alafu Mutwi nikimalizia, unajua yeye rafiki yangu, lakini sasa Mutwi, unajua watu pia unazukuma ukienda nayo zaidi inaharibika. So hata nyinyi Athletics Kenya wazee, you have done a wonderful job. It is time also to create an opportunity ya kusai, you know, kuhanda pole si usikae nayo mpaka iharibike. Inandi mahali mimi natoka mite ngoliono ngile ngabi namdege ngolio kotot ngihut ananune nyi. So ngabi chill kule ngibi kotot mpaka inaharibika. So Athletics Kenya pia hii sauti imetoka. Nyinyi si mmetuambia maneno kama serikali na tumesikia kutokea kwa Kelvin Kiptum mpaka leo. As government we have had you, we will work on our part. Lakini pia hii watu wamesema kitu kwa Athletics Kenya. So hata nyinyi mpige hesabu pole pole. Mutwi, you are a good man, lakini pia tuende tu pole pole. You know, namna hii nakwenda mbele, unawacha wengine wanakwenda, hata na wewe tunakurekodi na unajua saa zile bado uko kwa ofisi tutakupiga na hatutakuambia umefanya kazi. Saa hii nimejaribu kukuambia kazi ni mzuri. Lakini when you are still in office ni ngumu, malalamishi na kila kitu. If you want to be praised na kuambia umefanya kazi, wewe relax kidogo, useme nimeretire, usikie vile watu watasema huyu vice president alikuwa mtu mzuri, huyu sijui nani alikuwa mzuri. So it is time for us to find a way of injecting and supporting Athletics Kenya. Na hiyo si atulazimishi, lakini tunasema tu tuende pole pole ili tuweze kufika mbele kwa pamoja. Na kwa hivyo watu wa Kuresoi na watu wa Nakuru, nyinyi ni watu ya nyumbani. Hii Nakuru hii, this is the epicenter ya Kalenjin. Hapa ndio Rift Valley ilianzia, hapa ndio tumekaa pamoja. Nakuru ikikuwa na amani na maendeleo na maneno kuwa mzuri, Rift Valley mzima inakuwa sawa. Na Nakuru ikikuwa sawa, Kenya mzima inakuwa sawa. Kwa hivyo sisi tunataka kuomba viongozi wa Nakuru hii, kwa sababu iko watu wetu hapa na sisi tumetoka, wengine tumetoka hapa, tuko relatives hapa. Bwana Mutai, muitage sisi pia tuwe hii bahali baridi kama hii, tupatie nyinyi joto pole pole you know, let us live together. Mtukaribishe, tufanye maneno, tunakukaribisha kule Nandi. Hata Jebalel, you know, mnafanya kazi na yeye hapa, saa zingine tunaita yeye Nandi. Let us create a bond of friendship na tufanye kazi kwa pamoja. Huko Nandi kwa tamu ya kwanza nimesikia saa zingine hapa moto ni kali. Hata Nandi tamu ya kwanza moto ilikuwa kali kabisa. Lakini saa zingine hiyo moto na ukali saa zingine inaenda mpaka inaharibu nafasi mzuri ile county ingetumia kufanya kazi. So if it is possible, na Biblia inasema, sijui inasema nini, assistant bishop inasema, yani ikiwezekana, sijui ni vazi gani inasema, ikiwezekana ishi kwa amani na kila mtu, ama inasema na gani, you know, kuna mahali hapo inasema. So ikiwezekana, yani inakubali kwamba saa zingine pengine haitawezekana, lakini inasema ikiwezekana ishi kwa amani na kila mtu. Na hiyo, let us try to ensure that we work together as a team so that we can have development and progress in our counties. Wale watu wametoka Nandi, asanteni kwa maoro ulingamie mene kaitit na magumojinti.
Orohi mo ni man kabisa. Hapo nga kutalo nipige kura niko, yani how do you survive na hii baridi yote? Mungu tu amebarikisha nyinyi na hii. Wacha sisi tubaki na ile yetu ya nani. Hii baridi ya bara. Hii muendelee na hii yenu kwa sababu mnaelewana. Wacha sisi tubaki na ile baridi yetu ya huko na tutaishi pamoja. Na asante kwa kuja kuongoya Mungu obwa. Yuki saisire tu erinyo. Ungu no le dawo ma obwa kwa hako kwa Mungu lolongitu safari nyito ma unoto kongo ingashima inoto au kongo itoretet ak boisiet ak namene ko na meut family kongete ka uli banandi ak obwa tugul yuki moite mutyo ak isaisire tu erinyo Henrry Rono ne inendet ko kikochi sifa emetab Kenya. Kwa janga ngalek yake mwaji kebendi kesubi chikebetai tugul kibagenge. Kwa heshima sasa wacha nimkaribishe PS. Nimesema na kushukuru PS kwa sababu ya ile kazi wao ulifanya pamoja na waziri na ofisi yenu, na kwa sababu ya heshima hiyo kubwa mimi nakukaribisha. Na huyu pia ni mtu anatoka huko nyumbani. So tumekuja pamoja. Hii ndio team, we are part of that team that came from Nandi. Kuungana na jamii kuja kusema pole. Na pole county DCC na team yote ya hapa nyumbani Kuresoi, asanteni kwa ile heshima. Mheshimiwa Mutai na MC asanteni sana, na waziri kwa kutukaribisha. Tumeheshimika na tunapoenda nyumbani tutachukua salamu ya hapa na kusema watu yetu ya hapa wako salama. Karibu PS uweze kuzungumza na kutoa pole zako. Alafu kwa heshima utakaribisha waziri Ababu na Mwamba. Na waziri, wewe hii mwili yako mtu akiona PS na aone wewe anafikiria wewe ndio Kalenjin. You look like a legend. So wewe hii ukiona wewe ukisimama na hii watu, wewe ni shape, the shape na frame ni hii. So wewe sikuwa hii maneno ya athletics kabisa, kwa sababu you look like one of us. Can you act like one of us so that we can sort out this? Na PS karibu sana, alafu utakaribisha. Karibu ndugu yangu. Mpigia makofi gavana wetu Nandi ambaye ametuongelesha maneno mazuri. Waziri wetu wa michezo Bwana Ababu na Mwamba ambaye ni boss wangu nikiwa hapa. Gavana wetu wa Nandi, rafiki yangu Bwana Sang, wakuu wote wa serikali ambao wako hapa, ma MPs ambao wako hapa, wakuu wa kanisa, na niseme all protocols observed, nikiangazia pia upande wa Monas ambao wametoka Nandi, wale wametoka Kuresoi. Amjambo. Chamge gogen. Yangu yatakuwa ni machache. Huyu mwenda zake Henrry Rono ni mtu kutoka kule Nandi. Na vile Sang amesema, sisi ni majirani kule nyumbani. Yeye anatoka kwa village ambayo inaitwa Kaprisang, na mimi natoka upande huu mwingine inaitwa Kaptien. Nafikiri wengi hapa wananijua vizuri sana. Na kwa hivyo nimekuja kama nimevaa kofia mbili. Kofia ya kwanza, waziri, nimekuja kama mtu wa serikali katika wizara yako ya sports. Tuje tuseme pole kwa familia ya Henrry Rono, pole kwa mama na watoto na wajukuu wake ambao wako hapa, na pole pia kwa wakazi wa Nandi ambao wamepoteza mtoto wao, na pia pole kwa majirani wake hapa Kuresoi kwa niaba ya serikali. Na upande ule mwingine pia, kofia la pili, mimi nimekuja nikisema pole kwa sababu huyu mwenda zake ni jirani kule nyumbani, vile nimesema, mtoto wetu. Na vile gavana amesema, na ni asante gavana kwa kuweza kuhakikisha hao watu wote wamekuja kusindikiza huyu legend ambaye vile mmesikia nyinyi nyote amefanya kazi katika kitengo cha sports cha hali ya juu sana. Mimi ningesema mambo mawili tu, kwa sababu yale mengine yote
kazi ambayo serikali inafanya kwa hii kazi kwa upande wa sports, vile hata sisi tumeweza kukuja hapa, usaidizi ile tumefanya tukiwa na family pamoja, hiyo yataangaziwa na waziri wetu. Wacha niseme maneno mawili. Ya kwanza, wacha nikushukuru waziri kwa ile kazi nzuri unafanya. Hawa legends ambao wako hapa, akina profesa, wameongea na wamesema saa hizi katika uongozi wako katika serikali, ukiwa unaongoza hiyo ministry ya Youth Affairs and Sports, wameona tofauti. Na mimi najua kufuatana na ile manifesto ambayo mliandika, wewe umekuja na ukaipanga vile ilikuwa inatakikana na serikali ya His Excellency Ruto. Na kwa hivyo nikiwa hapa, wacha nimrudishie asanti rais wetu kwa kukupatia hiyo kazi, akijua kwamba wewe unaiweza. Na wacha niwaambie, kuna wakati moja tulikuwa tumekaa mahali tukifanya sherehe fulani kule Nairobi, na rais akatangaza kusema kwamba hakuna mtu mwingine ambaye nilikuwa naye kwa akili yangu ya kupatia hii kazi ya sports isipokuwa Mheshimiwa Ababu na Mwamba. Kumaanisha kwamba hata wakati ule alikuwa anaunda serikali yake, alikuwa amekuweka hapa akijua ministry ya Honorable Ababu na Mwamba ni ile ya sports. Na kwa vile kila mtu amesema hapa, tumeona tofauti kubwa sana. Juzi ukatambuliza legends, ukawapatia pesa kidogo. Juzi ukatuagiza tu change policy zetu, na wale wanaokimbia, na mimi nasikia Faith anatoka hapa karibu. Faith nafikiri alikuwa mtu wa kwanza, mkimbiaji wa kwanza kupewa hiyo 5 million kwa mara ya kwanza katika nchi hii yetu ya Kenya, na pia akapewa nyumba katika hii affordable housing program. Kwa hivyo tunashukuru sana na serikali nzima kwa kuangazia mambo ya sports katika nchi yetu. Ya pili, ningependa, na hiyo yataangaziwa na waziri, kwamba hawa sporting legends ambao wako hapa, na kuna wengine, na hata director katika sports fund ameongea juu ya hiyo, tuko na mipango maalum ya kuwasaidia. Waziri atawaambia kwamba Athletics Kenya wakikaa na serikali wamepanga mipango hizo ambazo Governor Sang alikuwa anaongea juu yake, na mimi najua waziri mwenyewe atakuja aangazie. Kwa hivyo nikimalizia, ningependa kuwashukuru wale wote ambao mmekuja hapa, wale wote mmetoa usaidizi katika hii familia. Tuhakikishe kwamba mwenda zake amesindikizwa kwa sherehe kama hii ambayo imefana na ni nzuri. Na pia ningependa niseme asanti kwa leadership ya Kuresoi ikiongozwa na mjumbe wenu, na of course the governor, na wale wote ambao mmejumuika na sisi. Waziri atawaambia serikali kufuatana na directive ya rais mwenyewe, pia tuko hapo ndani tukisaidiana. Kwa hayo machache, mniruhusu kwa unyenyekevu nimuite Mheshimiwa Ababu na Mwamba ambaye ni Minister for Sports aje aongee na sisi. Karibu sana. Tuketi tafadhali. Now, Mama Jennifer pamoja na wanao Calvin na Maureen na familia yote na jamii ya hapa Kuresoi na wale ambao wametoka Nandi County, mimi kwa niaba yangu na kwa niaba ya wizara yetu ya michezo na kwa niaba ya serikali tumefika hapa kusema poleni sana kwa kupoteza huyu shujaa wetu wa kitaifa Henrry Rono.
mutio missing. Nataka kutambua viongozi wenzangu ambao tuko nao hapa. Natambua ndugu yangu na rafiki yangu Governor Sang, ndugu yangu PS Tum. Natambua vile vile viongozi wetu wa hapa, wa gavana, waziri wa county wa agriculture, Mheshimiwa Mutai ambaye ni mbunge wa eneo bunge hili na mwakilishi wa ward hii, our MCA. I recognize you all. But I have a very special mention, and I want to recognize in a very special way mashujaa wetu, our legends, mkiongozwa hapa leo na mzee wetu Kipchoge Keino, akiongoza this very impressive team of our greats. Mzee pamoja na timu yote tunawatambua kwa heshima kubwa. Very, very special respect for you, for what you have done for this country and what you continue to do for this country. I say always, and I repeat here, that Kenya's best export to the world is not tea, is not coffee, is not tourism. Kenya's best export to the world are our athletes, our great sportsmen and women. That is the best product Kenya gives the world. Nothing markets this country, nothing promotes brand Kenya like you great athletes. Everybody in the world, you mention Kipchoge Keino, and they can quickly locate what Kipchoge Keino means to the world. You mentioned this Moses Kiptanui, who used to win the 3,000 meter steeplechase for fun, like effortlessly. Moses, our athletics Kenya, Vice President Muturi here will tell you, I have given them an assignment, and I have given a budget for that assignment, that the 3,000 meter steeplechase must come back home. It must come back home. And Mwambia, I have helped them to set up 48 training centers across the country. And I've told them out of those 48, just designate 3 for steeplechase, because steeplechase used to be the obvious Kenyan race. And Moses, you made this country great. Ngugi there, John made, I mean, Daniel, you still have your 5,000 meter record still standing to date. 3,000 meters, okay. Ezekiel, all of you, Ross Tatamoya here, evergreen. I could mention so many of you. I want to tell you we are so proud of you. So incredibly proud of you. You are great Kenyans and your assets. And this man we lay to rest today, the great man we all call Sir Henrry Rono, belongs to this proud tradition. The proud tradition of flying our flag across the capitals of the world, beating the world, and bringing honor and glory to our nation. 4 records in 81 days is an incredible feat for any human being. And really, from 3,000 meters to 5,000 meters to 10,000 meters, Henrry Rono really sent a message that Kenya ruled the middle and long distance races in the world. And so today tunasema kwa heri kwa shujaa halisi wa taifa. Na tunaposema kwa heri kwa huyu Sir Henrry Rono, tukubali ya kwamba like many other things,
the management of our athletics, the management of our sports has not been right previously. We have to admit. Just the same way mumeona Rais William Ruto amekuwa na kibarua kigumu zaidi kwa huu muda amekuwa rais kusimamisha uchumi wa taifa hili baada ya kupata uchumi ikiwa imezorota vibaya kabisa. Si nyinyi mliona hata dola ilikuwa inaelekea 200, dola moja shilingi 200. Ni kwa sababu rais alirithi taifa ambalo lilikuwa na matatizo tele, matatizo kwa kilimo, matatizo kwa afya, matatizo kwa elimu, hata katika hii idara ya michezo pia tulirithi matatizo mengi kabisa. Rais akichukua uongozi akiniteua kuwa waziri wake wa michezo, ukiangalia mpira ilikuwa imepigwa marufuku na FIFA. Ukiangalia uogeleaji ilikuwa imepigwa marufuku na World Aquatics. Ukiangalia athletics tulikuwa tunakaribia kupigwa marufuku kwa sababu ya doping. So the whole sporting ecosystem was in a mess. Viwanja vilikuwa vimezorota. Kenya did not have even one stadium.